bwe tunaaba twegenderezza. N'olw'ensonga eyo tulina okulaba nga tulwana bukubirire okuba nga twogera ku nsonga zino. Katuwummulemu n'oluvannyuma tugenda kukomawo tubongereyo mu maaso. Okyali ku UNN TV program This and That. Mukulikeeyo nnyo mwenna mukuwummulako, tukyagenda maaso era nga bwe mbagambye nti kakati tugenda kuba ate twolekera another topic, nga topic kyeyo ekwata ku bigenda maaso mu ggwanga lino erya DRC Congo. Kwegamba eggwanga lino Mukama lye yatonda ng'aliwadde obugagga obuyitirivu okubanga ddala liri mu mbeera bweti. Kyennyamiza obugagga Congo n'ow'emmindi asena naye ddala kiva ku ki okuba nti ate bannansi b'eggwanga lino be basinga ate okubonaabona? Bakulaga nti almost 60% of cobalt ow'ensi eno yonna Uganda asibuka mu ggwanga lino erya Congo. Naye kijja kitya okubanga ate bannansi baayo beeryankuta? Tebakoma ku eryankuta, bannansi baayo be basinga obunaku era be basinga obwavu. Kyennyamiza kyova olaba tusazeewo tujje tusooke tubabuulire ku bubbi buno ate mubwerabireko kuba akatambi tukalina wano. Njagala kuleeta Elizabeth once again atunnyonnyole ye ki kye yategedde oba bwe yalabye ku bubbi buno, ki ekyamujjidde mu mutwe gwe. Elizabeth, obubbi buno ddala obugenda maaso obw'enkukunala bwe buti, kifaananyi ki ky'ofuna ne ku bubbi obugenda maaso e Uganda? Kubanga twebuuza nnyo nti naye ddala sente zino abasajja bano ze babba zonna baziteeka wa? Ki kye wafunye ng'omaze okufuna sitoori eno, Elizabeth?
First of all, Mulangira n'abatuwuliriza mu 2007 international communities zaavayo ne zitugamba tizigenda kumonitoringa sente eziva mu nsi zaffe nga zibbiddwa bubbibwa. Tabu gye bakozesa ya money laundering. Naye nze kino ekisinza okuneewuunyisa Mulangira bwe bubbi ate obuli mu nsi zaffe, kubanga bw'osoma ekiri e Congo, BBC yakoze documentary. Waliwo kundi bagiyita batya ekola research ku African countries. Kamale okugiraba Mulangira bagiyita African Eye. Africa Confidential. Africa Confidential, yes. Yekola research ku nsi nga ku bintu kati ng'ebyo bi happening e Congo. Mulangira kye neebuuziza nti when is Uganda going to be investigated? Kubanga we are going exactly through the same fate. Nze naye ntunulidde obubbi obujja ne bubeera nti no family ekwasa omuntu kwegamba president akwasa family member obuyinza okugenda in a certain department we banking sente n'azigyayo nga bw'ayagala in cash, in dollars. Ne bavaawo ne bajja bafuna n'omusajja mafiya oyo mu Israeli ye Daniel. Let me get his name. But njagala ekifaananyi kye Mulangira okiteekeko atuwuliriza n'abatulaba basobole okukola ki, basobole okutegeera ki kye twogerako, kubanga ebintu bino banaikwe biri ku internet. Tujja bawa websites musobole okugenda okuba nti mukola ki, tubinoonya. Omwami ono erinnya lye ye Dan Gertler. Omusajja ono bagambye nti between 2011 ne 2012 nti yafulumya sente ze yabba mu mines e Congo $1.37 billion. Naye ne weebuuza nti how on earth can the country let that happen? Kwegamba oli naafuuka president ne wabeerera ddala nti ebitongole byonna birina okumonitoringa ssente y'omusolo wa gyeraga naki kyekola, byonna ne biba nti no tewali kifunctioninga. Nangira teekako slide endala. Kati ono Biden agambye administration government ya America yamutaddeko sanctions. Naye kino kigenda kuyamba ki? Nze kye neebuuza. Abantu teri education system yaabwe nfu, health system nfu, buli department yonna nga bwe kiri ewaffe Mulangira, nothing is functioning in Congo. Nze kyekyo lwaki naagadde nnyo tuteeke wansi oba twanjulire abantu baffe keesi eno Mulangira balabe obuzibu bwe tulimu. Africa yonna kubanga kati buli muntu yenna akubuuza nti senga obadde osobola oba kiki kyewandyagadde okukyusa ku Africa, buli muntu yenna nti bakulembeze baffe. Mulangira omwami oyo Congo yamufuula ne diplomat waayo. Beera nange natidde nti is a Congolese diplomat. Nga neki kye kimufuula diplomat. Njagala abantu balabe vidiyo eno era nga tugenda kuba tugibannyonnyola. Omuntu ayogerwako gwe munaffe oba b'otamanyi ebyobugagga ebiggyibwa mu Congo bye bino. Cobalt oyo Congo ku cobalt ali mu nsi yonna. Congo erina ebitundu 6 ku cobalt ali ku planet Earth.
naye Cobalt ono yenna yaweebwa omwami oyo gw'olabye. Aboogerwako be baani oyinza okuba tobamanyi. Yono omukulu eyaliko president wa Congo ali ku mukono gwo gw'alabe eyo ndowooza ali ku gwa ddyo oba ndowooza gwa ddyo, the right hand. Am I right, Elizabeth? Yes. Ali musuti edidaka. Joseph Kabila Jr. Abakongo ne gye buli eno gwe bagamba nti si mu Congo munnalwanda era nga yabateekebwako Museveni ne Kagame. Kakati ono ye mupya ono gwayimiridde naye ono yaani liizi chiki erinnya lya Nemaze okwogera Mulangira. Shikedi. Shikedi. Naye Shikedi baamuteekawo omusajja watunga kifaananyi talina kintu kyonna kyasalawo. Bagenze okuzuula nga waliyo banka abasajja bano omusajja ono Kabila gy'atereka ssente naye nga ye client yekka alimu. Tebereza Elizabeth operation banka nga bwebeera yonna ng'erina abakozi, erina general manager, erinaani naye ng'agiterekamu ali ogwo Kabila. Mulangira banka eyo teteekebwamu Kabila yekka. Yadde eterekebwamu ababbi babiri n'owaga Boni. Kwegamba tuleme kumuyita Kabila tuteekeko eky'omubbi Kabila. Yeah. Tebereza abasajja bano ensi zaabwe zibonaabona naye balina millions and millions of money in the accounts. Obuuziza ekibuuzo kirungi Liz. N'ogamba ni naye bannange. Bo aba Uganda bagenda kutandika banoonyerezaako ddi. Kubanga lwaki munoonyerezanga abavuddeko nga tetukyalina na bwe tubayoola. Munoonyereze ku baliko. Mulangira kakati nti babeera ba allies nga bakyaliko. Kubanga kakati ono tebakugambye wano nti yagenda Washington bamuwa ssente Kabila yamutuma agende Washington asobole okukola ki okusaba backing ya Bush ne $1 million 10 zali paid in bribes. Bana Uganda katubalage ku documentary eno tujja kulaba parts bwe tujja Madam Liz bwayongera okutunnyonnyola ku mbeera eno. Joseph Kabila, former president of the Democratic Republic of Congo, a giant of African politics for nearly 2 decades, and reportedly a billionaire. We're going to let you in on some financial secrets, something which I imagine Joseph Kabila won't like us talking about. Secrets sourced from the biggest leak of banking data Africa has ever seen. Et avoir Joseph Kabila comme partenaire, bien que pas de manière officielle, était une aubaine pour une banque. Secrets about his younger sister. On découvre juste dans les papiers, dans les documents officiels qu'elle est gestionnaire de telles choses, qu'elle est responsable de telle entreprise, etc. Secrets too about his foster brother. Et là, il retrouve sa veste pour que je vois très clairement qu'il est armé. We reveal an account for the use of Joseph Kabila when he was serving as president, with unexplained multi-million-dollar transactions. J'ai juste reçu un appel à 6 h du matin où je devais arriver très tôt, libérer cet argent, faire une mise en place sans soubassement et régulariser les documents après. Secrets which have been
until now buried deep in the vaults of an African bank. There must be an investigation to get beneath the surface, because everything we have seen could be just the top of the iceberg. There could be more. Our story starts in another country, the Gabonese Republic, home of Banque Gabonaise et Français International, known from here on in as BGFI. Here's their corporate video. Actif dans 11 pays d'Afrique et d'Europe, BGFI Bank déploie une expertise haut de gamme et reconnue. La principale ambition du groupe BGFI Bank est simple: être votre partenaire pour l'avenir. My home country, the Democratic Republic of Congo, is one of the countries BGFI Bank operates in. It's had the seal of approval from DRC royalty. Joseph Kabila had an official account when president. His sister, Gloria Mateu, was a 40% shareholder in BGFI's DRC operation, and foster brother, Francis Selemani, was managing director. So, why so many Kabila clan links to BGFI? This is what Jimmy Kende, a former banker and now an anti-corruption activist, thinks. Derrière Gloria et Selemani se trouve l'ex-président Joseph Kabila, et avoir Joseph Kabila comme partenaire, bien que pas de manière officielle, était une aubaine pour une banque. This man used to work for them. Voilà, je suis Jean-Jacques Lumumba, je suis économiste de formation. J'ai fait mes études secondaires dans un collège jésuite à Kinshasa, qui est le collège Boboto, et je suis diplômé en finance à l'Université catholique de Kinshasa. Jean-Jacques knows a thing or two about being part of the Congolese elite, as grandnephew of former DRC Prime Minister and national hero Patrice Lumumba. Jean-Jacques worked at BGFI's Kinshasa office between 2012 and 2016. He did well, becoming head of liabilities, a senior management role. He did not have fond memories of his boss, Francis Selemani. Il se prenait pour la personne la plus puissante, ou l'une des personnes les plus puissantes du régime de Joseph Kabila, parce qu'il le disait. Il lui disait très clairement que personne ne pouvait lui faire quoi que ce soit. C'est un personnage assez étrange et sulfureux, autoritaire, très menaçant. How about Joseph Kabila's sister, Gloria, BGFI shareholder? Même style de personnage que Francis Selemani, autoritaire, une dame qui aime la mode. Pas très présente à la banque, mais elle était quand même présente pour pouvoir suivre certaines de ses activités et certains business. As time went on, Jean-Jacques says he became increasingly concerned about the way the bank was operating. L'ambiance de travail était une ambiance, déjà à l'entrée, c'était une ambiance où très clairement le travail se faisait. Mais j'ai fini par comprendre que c'était une ambiance un peu plus politique qu'autre chose. J'ai commencé à m'inquiéter au niveau des procédures quand déjà j'ai compris que certains crédits qui étaient octroyés ne l'étaient que par la seule bonne volonté du DG. The managing director being Francis Selemani. Quand il décidait qu'il fallait octroyer, il fallait les octroyer. One evening, Jean-Jacques decided to talk to Francis Selemani about a file that was of concern. He says it didn't go well. Et là, il devient rouge. Il tape du poing sur la table, il me dit, si tu continues à parler de ce dossier, je suis capable de te faire éliminer. Et là, il retrousse sa veste pour que je vois très clairement qu'il est armé. Il me dit qu'il est capable de me faire éliminer, moi et ma famille. We asked Francis Selemani if he threatened to harm Jean-Jacques, but he did not respond.
Jean-Jacques says the stress of working at BGFI made him ill. So in 2016, he decided it was time to emigrate to Europe, along with a few of BGFI's secrets. Compte tenu de mon état de santé, je décide finalement par après non seulement de démissionner, mais de mettre en lumière ce qui est réellement arrivé et toutes les bévues qui se sont passées au sein de la banque. Jean-Jacques' revelations were big news, putting DRC on front pages. At the heart of it, explosive allegations 43 million Congolese taxpayers' dollars ended up in the BGFI bank account of a brand new, privately owned company connected to Joseph Kabila. All rather awkward as Joseph Kabila was still president at the time of the allegations. Donc avec les révélations que j'avais faites, c'était le moment de mettre les choses au clair pour pouvoir sauver la situation. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi, je ne sais pas. 5 years on from Jean-Jacques' revelations, a government investigation into some of the allegations is still to be concluded. Joseph Kabila has always denied he ever used his position as president to enrich himself. And Congolese law doesn't forbid politicians or their families from having private business interests. Here he is talking to Al Jazeera. How much money have you made from your 18 years in control of this country? When I came into politics, it wasn't about money, it was about a mission. And each and every critic who's been using that same argument left and right has not yet come up to give you the figures that you're asking me to give you. So I believe it's a very subjective question, and I don't answer such questions because they're just baseless as far as I'm concerned. Now we come to the moment in the programme where we start to reveal the latest secrets about BGFI Bank. Secrets sourced from the biggest leak of banking data Africa has ever seen. Working with online investigative journal Mediapart, the NGO platform to protect whistleblowers in Africa, other global partners, and coordinated by the media network European Investigative Collaborations, we have gained access to over 3 million internal BGFI documents and millions more transactions. Evidence which reveals the suspect's movement of millions and millions of dollars, including large amounts of taxpayers' money, into accounts connected to some of Joseph Kabila's family and business associates. It raises serious questions about the conduct of the former president and his close circle. Jean-Jacques is still in exile, believing it's too dangerous to return home. Despite these risks, he has worked with us on the investigation. Le but pour lequel aujourd'hui j'ai accepté de mener ce combat assez difficile et périlleux et surtout très dangereux, c'est parce que je suis sûr qu'il y a de l'espoir devant, que les enfants qui viendront après nous ou nos petits-enfants vivront un Congo meilleur qu'aujourd'hui. Let's start our investigation with a deep dive into a BGFI bank account set up in 2011. Called Présidence de la République, or in English, Presidency of the Republic. As the name suggests, this was Joseph Kabila's official presidency account at BGFI, not his private bank account, but one of dozens opened by the bank for many officers of the state. Jean-Jacques remembers the presidency account. C'était un compte qui était géré par l'assistant financier Emmanuel Andropiaco. Et il était à cette époque-là l'assistant financier du chef de l'État, donc de Joseph Kabila à l'époque. So, what needed managing? Ce compte gérait et permettait à gérer certains salaires des agents de la présidence. Nothing wrong with that, at all. But it appears, which we can reveal for the first time, that the account was used in May 2013 for far more than the payment of salaries. Back to Jean-Jacques.
La seule relation directe que j'ai eue sur ce compte, c'est qu'à un moment donné, nous avons eu à faire un prêt de 3 millions de dollars. Jean-Jacques says Francis Selemani, BGFI Managing Director, told him to make it happen. C'est ce que je retiens ce jour-là parce que très tôt le matin, j'avais été appelé par Selemani pour dire que je devais disponibiliser 3 millions de dollars sur le compte de la présidence de la République, que M. Emmanuel Aroupiaco était censé venir retirer très tôt le matin. This was no push of a button computer transaction. The money had to be withdrawn in cash, without any accompanying paperwork. On me met la pression sans aucun document pour libérer 3 millions de dollars sur le compte de la présidence de la République. But how could $3 million in cash be withdrawn, given that the account only had $9,792.07 in it at the time? C'était un crédit, une ligne de découvert qu'on devait donner pour le besoin des fonctionnements et des besoins de fonctionnement. An overdraft granted on the very day the cash was withdrawn. Was Jean-Jacques given any reason as to why so much money was taken out? Il n'y avait pas de motif clair. C'était qu'il fallait juste donner 3 millions. Ça devait se passer avant 8h30. L'argent devait sortir du compte, mise dans une mallette, remise à M. Aroupiaco, et c'était ça le but. Withdrawing more than $10,000 in cash is illegal under Congolese banking laws, except in exceptional circumstances. Time to speak to Jean-Claude Maswana, Professor of Economics at Witsumikan University in Japan, and originally from the DRC. So the maximum amount they limited to $10,000 US. There are exceptions to that rules because, as you might know, the DRC financial system is shallow and underdeveloped. And in so many parts of the country, there is no bank facility, there's no financial facilities. And then sometimes, for example, paying public servant in some part of the country, there is no other ways than moving a huge amount of cash for such a transaction. The $10,000 limit can also be legally breached for national emergencies or defense reasons. These situations generate lots of paperwork and sign-off. There must be explicit authorization. So this happened with this cash withdrawal, right? J'ai juste reçu un appel à 6h du matin où je devais arriver très tôt, libérer cet argent, faire une mise en place sans soubassement et régulariser les documents après. We scoured the BGFI files for evidence the proper documentation had been completed after Jean-Jacques handed over the cash, and found nothing. Back to Professor Maswana. My reaction, first of all, as a Congolese, is a really big shock and it's a big disappointment. And then as an economist, once again, I'm also shocked, but at the same time, I'm puzzled. On se retrouve face à des opérations dont on ne connaît pas réellement celui à qui bénéficient ces opérations. On se retrouve face aux normes prudentielles qui sont violées par la BGFI. The big question is, could Joseph Kabila have known about such a large cash withdrawal, leaving his official account massively in the red? Je dirais que si, parce que c'est son assistant financier qui gère ce compte. Donc, assistant financier du chef de l'État, c'est le chef de l'État. Ce n'est pas une autre personne. Donc, il avait un contrôle sur le compte parce que c'est lui qui signait au nom du chef de l'État sur le compte. We asked Joseph Kabila if he knew about these withdrawals and whether he personally benefited from them. He declined to comment. Emmanuel Aroupiaco's lawyer told us his client couldn't answer our questions as his time as financial assistant to the Office of the Presidency is bound by confidentiality under Congolese law.
We contacted BGFI and Francis Soleimani, but they did not respond. Elizabeth, these are mafias. Do really have presidents, Elizabeth? Oh, these are mafias. Mulangira ekintu gundi kyeriko naffe kyetuliko. Kamala okujjako gundi screen yange. Sorry. Mulangira. Oli fine tukulaba. Naye gundi Congo kyeriko naffe kyetuliko. And abo balaze ku ngeri ki ssente gye zaayingiramu mu bank nenge gye zaavangayo n'abaana bali ba benefitinga. Kodda ku musajja ono Omu-Israeli gwe twogeddeko, engeri gye yeeyingirira buli mine yonna eya platinum, eya gold, eya diamond, buli wamu ng'omuntu omuyo yaliyo. Kyokka ssente ng'eziva mu bintu ebyo mu minerals ezo zonna zifuluma bufulumi nsi, zifuluma bufulumi ggwanga. Boogedde ku muntu eyagula amayumba agawera 6 mu United States ne Australia. Ddala amazima Mulangira, nabadde njagala okudefininga ekigambo narcissism. Abantu bategeere nti abantu bano emitima gyabwe giba gifudde kuba kakati okojja zifunamu ssente. Naye what joy do you get mu kintu ky'olabira ddala nti obbye kibbe, olina omuntu omulala gw'okosezza? Okifunamu ki? Mulangira, ntunuulidde article after article ku mbeera y'engeri gye babbyemu ensi eno neneewuunya. Njagala okusoma gundi eno Mulangira. The state of Kabila's gundi. Kamala okugeza ku article eno. Ntegamba nti millions of leaked bank papers which expose the mechanics of former leaders' plunder of the state could end up nga good national politics. Naye nze kyembadde nsinze okufunamu interest ye article eno gye njagala okusoma. Hold on, full screen. Okay. Agambye wano nti no, it is the biggest political scandal mu Congo since President Mobutu Sese Seko was ousted in 1997 by Kabila's father, Laurent Desire Kabila. Resources desperately needed for schools. Mulangira kyekiri ewaffe, kikyo lwaki njagadde okusoma paati eno bannayuganda bategeere naffe kizibu kye tulina. Dini wanaze n'ayogera n'agamba nti kakati abaana bamaze emyaka 2 tebasoma. Ssente erya ezaali designated mu budget eza education ziriridda wa? Naye wano bagambye nti resources desperately needed for schools and public health services were diverted from the state treasury to provide companies controlled by the Kabila family. The new government under President Felix Tshisekedi, which inherited a near empty treasury when it came to power in 2019, is struggling to finance an ambitious secondary school program and show up public health services to deal with COVID-19 pandemic and serial outbreaks of Ebola.
Mulangira mbadde njagala ekintu ekyo kiddiremu abantu baffe ate ndowooza gwe togiraba kubanga teri shared. Kangende wansi wano confronted with the evidence of these transfers is sente zino. Abantu bano ba confronting ne evidence ya sente zino engeri gye za transferringibwa nga and the wider capture system by the consortium. Kabila and his business associates baganye okuddamu nga baba confronting an evidence eno. They have declined to respond. The revelations come 4 months after new finance minister Nicholas Kazadi ono yasayininze US dollars $1.52 billion loan agreement with the International Monetary Fund, under which the Kinshasa government has committed to reform many of the state institutions looted by the previous government and its friends. Banange no kino kyekiri ewaffe. Minister wa finance yabadde alina okusasula okusayininga oba okwewola 1.552 billion loan agreement with the International Monetary Fund. Ngayagala okuba nti nno bazibaziba ku bibundu ku institutions amatwale agali looted by the Kabila's government n'emikwano gye. Ekyo naffe kye tugenda okubeeramu Mulangira. Naffe tugenda kubeera bwe tutyo kubanga treasury temuli ssente. Naye bwebuuza ku bugagga bwonna Congo bwerina Mulangira okuba nti balina ssente sawa ya leero bali mu kwewola. Nga resources zaabwe zonna zifuluma okubenefitinga abazungu. Mulangira nnyongedde okukyawa bannange n'abawuliriza nnyongedde okukyawa abazungu. Omuntu alina olususu olweru bannange notogamba nako nti sente entuute nnyingi kambuzeebuzeeyo mbazimbireyo akasomero, kanzimbeyo ka health facility akanaayamba abantu, ne mukwata sente zonna ne mu plundering ne mufulumya sente. Kitalo nnyo bannange. Africa kyeriko. This is not just zitali mu mitwalo 10 ezitali mu miliyoni wabula in billions and billions dollars. Billions. Kakati, since the pandemic hit the country's non-mining economy has shrunk by 13%, while inflation and the fiscal deficit surged, undermining vital social services. The media consortium sets out in forensic detail how the Kabila family deals, worked, and present his successor, President Felix Tshisekedi, with some stark choices. Tshisekedi already waging a cold war against Kabila and his business allies. Mulangira wano wenkugambye nti ono omusajja si musiru atandise okubasalayo ate nno the investigation eno erina engeri gyekoze kigyemuyambyemu kubanga Kabila yali ayagala kusigala nga yali in control of the country ng'ono batadde obutesi kifaananyi. Mulangira olaba pattern bweri ewaffe yennyini nnyini kati ate bano bo batuteerawo ba opposition. Kakati ye Museveni akozesa opposition then bali bo tebalina bataddewo omuntu kati Elizabeth bw'otunuulira abasajja bano enkola gye bakolamu ebintu byabwe olaba nga it is one person, it's one clique, it's one group of people. It's a clique. Nti bw'olaba ekiri e Uganda kyekiri e Rwanda kyekiri e Kenya kakati bakitutte Tanzania.
Mulangira kankubulire okujjako nga ono waffe muzeeyi agamba nti ye ebisente zize yakola nkole n'olwekyo talina gwe yeeguya. Ono bw'anaaba tavuddeeko, East and Central Africa tegenda kutereera. Weewaawo amawanga agasinga galina corruption naye ate owaffe no mu East Africa, Central Africa ali of the highest order. Mulangira kamala okusoma ka paragraph kano. Tshisekedi already waging a cold war against Kabila and his business allies such as Israel mining magnate Dan Gertler could use the consortium's extensive evidence to launch an investigation similar to South Africa's Zondo Commission, which has spent 3 years hearing testimony on how members of the ruling African National Congress made corrupt deals with business people. Hold on. Gertler's billions. Sorry. Such a move would show the government was taking on the corrupt networks and ending the illicit outflows. Alternatively, Tshisekedi, whose union security majority in parliament depends on how the votes of some former supporters of Kabila, may consider a head-on confrontation with the patrons of the Asian regime to be too politically risky. Most important, with the national elections due in 2023, will be how Congolese voters see the corruption revelations. Will they prompt the kind of national argument and political convulsions seen in the state capture saga in South Africa or the car wash scandal in Brazil? Civic activists in Congo, Kinshasa, are set to demand action of the Kabila corruption files. For now, the government's response is harder to assess. These files, documenting millions of transactions between Kabila's inner circle and BGFI, Central Africa's biggest bank, shine a light on the plundering of the country's most important institutions, including the Bank of Central Congo and the Central Bank of the Commission, Electoral National Independent, and the State Mining Company. The consortium of investigative journalists and non-profits grouped under the name Congo Hold Up has revealed that the Kabila family and its associates looted at least 138 million of Congolese public money from 2013 to 2018. The vehicle for the plunder was the local branch. So I think. Naye ekikwewuunyisa liizi mu myaka 5, yes, nobba public funds, sente zaali badde allocated to public, abalwadde, amalwaliro, $1,000,000 100 meka? 38. Esente ezo bannange ne bwe muba mulya mutya, ne bwe muba mukyakala mutya, ne bwe muba mukola mutya, sente ezo muba mugenda zirya mutya. Kyokka ezo public funds okwo tekuli bya bugagga ate bye babba.
Banai, katweyongereyo ne video. Okay. Now, I don't know about you, but I do everything I can not to go into my overdraft. It can be so costly. And so it proved with the presidency account. We've discovered that over the next 6 months, the overdraft charges began stacking up, totaling $330,006.47. But all was not lost. We can reveal for the first time that on the 23rd of December 2013, the account received an early and very welcome Christmas present. $3.34 million. The presidency account was back in the black. The funds came from another BGFI customer, which could boast business dealings with Joseph Kabila. Step forward, Entreprise Générale d'Alimentation et Logistique, or EGAL for short, a privately owned DRC-based food importation company. Back to Jean-Jacques. Je n'ai aucune idée de la réalité de cette opération, mais ce qui est vrai, j'ai vu cette opération, j'ai demandé, mais je n'ai jamais eu de réponse. Like BGFI, EGAL have a slick corporate video. C'est dans l'optique de soulager le peuple congolais dans les secteurs de l'approvisionnement en denrées alimentaires importées et produites localement que la société EGAL SARL a vu le jour en République démocratique du Congo en octobre 2013. EGAL vient garantir la sécurité alimentaire au peuple congolais en mettant à sa disposition de produits frais de bonne qualité et accessibles à toutes les bourses. EGAL, key players in the DRC food importation market, have connections to Joseph Kabila. 2 EGAL directors sold him a 60,000-hectare farm called Gel in the south of the country in 2014. This boat, owned by an EGAL director, was used to transport exotic animals to Joseph Kabila's zoo, Parc de la Vallée de la Sélé. Let's rewind a bit. Do you remember we told you about Francis Selemani's alleged threats to Jean-Jacques after he raised concerns about a particular company file? Well, the company involved was none other than EGAL. C'était la première fois que j'avais reçu des menaces claires, que je peux qualifier aujourd'hui comme des menaces de mort et d'intimidation, parce que j'avais touché au dossier où il ne fallait pas toucher. The EGAL file was the main feature of his 2016 leak, revealing the private company received 43 million of Congolese taxpayers' dollars via the DRC's state bank. Remember the headlines his revelations caused? Anyway, that's all old news. Or is it? For our investigation can reveal the $3.34 million deposit into the presidency account was made out of the $43 million taxpayer-funded payment. It must have been, as it was the only money sitting in EGAL's account at the time. So, why is taxpayer money transferred to a private account from the state bank finding its way into the presidency account? Je ne sais pas si ça pourrait se passer dans quel pays, mais il s'est fait. What does Professor Maswana think? Usually, a financial transaction happen for a good reason, a very simple reason, which is the exchange of a good and service. I cannot imagine what EGAL was paying the presidency for. I try really to imagine what could have been the other aspect, the other side of the transaction. I couldn't really find any. I will immediately expect that a public investigation will follow immediately. We asked Joseph Kabila what he knew about this payment, what it was for, if he personally benefited from it, and whether he knew it was taxpayers' money.
he declined to comment. EGAL denies any wrongdoing, saying it has never been financed by any state money. It added the company has been exonerated by the ongoing government investigation into the $43 million payment and dismissed from the case. From the presidency account, we head back inside the BGFI bank vault, unearthing new secrets about a cluster of companies orbiting the Kabila family. Une société qui peut être une opportunité d'affaires pour une autre, très clairement, par rapport à mes analyses, à mes investigations de crédit, c'est ce que j'avais découvert, qu'une société pouvait en cacher une autre, une constellation de sociétés pouvait cacher une autre constellation de sociétés, donc c'est des choses qui s'imbriquent. The BGFI accounts reveal millions and millions of dollars going back and forth between these companies, including large amounts of taxpayers' money, raising serious questions about who is benefiting and why, possible conflicts of interest, and even whether the flow of cash is legal. C'est impossible de rentrer dans cette constellation et ne pas être lié à la famille Kabila. C'était impossible. One of the brightest stars in this constellation, one that shone more than all the others we investigated, was a company called Sudoyo. So what is Sudoyo? Sadly, we don't have a corporate video for you this time, so you're going to have to make do with Jimmy Kande for a company backgrounder. Alors Sud Oil est une entreprise commerciale qui était essentiellement dans la distribution des produits pétroliers. Sud Oil avait plusieurs stations-service appelées également Sud Oil, réparties dans certains coins de la ville de Kinshasa. Well, that was until 2012, when the company was sold along with all its petrol stations and oil-related assets. Here's a clue to the identity of one of the new owners. They have already appeared in this program. Gloria Mateu, Joseph Kabila's sister. She took a 20% stake. At the time, she was still a 40% shareholder in BGFI's DRC business. Let's ask Congolese activist Jean-Claude Maputo what the leaks reveal about Gloria's business activities. On découvre juste dans les papiers, dans les documents officiels qu'elle est gestionnaire de telles choses, qu'elle est responsable de telles entreprises, etc. So who owns the remaining 80% of Sudoyo? Annette Lutale. Not heard of her? Do you recognize the man on her right in this picture? C'est l'épouse de Francis Selemani. Je ne sais pas le choix qui a été fait sur Madame Lutale que j'ai aperçu quelques fois à la banque, mais très clairement, je ne sais pas. As far as we can tell, Annette and Gloria only had one employee, Managing Director David Ezekiel. David Ezekiel, c'est un monsieur élancé qui nous a toujours été présenté comme l'ami de Francis Selemani et l'ami de la famille Kabila. Parce que j'ai eu à voir David Ezekiel plusieurs fois à la banque. David Ezekiel était l'homme de confiance de Francis Selemani. Voilà pourquoi il a été à la tête de Sud Oil. David Ezekiel might have been the only employee, Annette and Gloria the owners, but Jean-Jacques says he has no doubt who was in charge. Selemani. Très clairement, c'est Selemani parce que c'est une société où Selemani interagissait lui-même directement. Given Francis Selemani was also BGFI Managing Director, where Sudoyo had at least 16 different accounts, was married to Sudoyo's majority shareholder, and his sister owned the rest. Is that a concern? According to Professor Maswana, it is. All of this add another dimension of concern, which is a conflict of interest. Whoever was in charge, once Gloria and Annette took over, Sudoyo quickly got down to business. And it had nothing to do with petroleum products or service stations, as they had all been sold off before they took over.
So what business were they in? Sud Oil bought this complex for $12 million in 2013. We also discovered in the paperwork, Sud Oil dabbled in vehicles for BGFI. Et donc Sud Oil était à la fois une société très apparentée aux dirigeants de la banque et en même temps fournisseur de certains produits à la banque. Such as jeeps for several senior staff, including Francis Selemani. His one cost the bank over $70,000. And that's the sum of Sud Oil's business, a bit of property and supplying a few vehicles. We searched everything and found no evidence of anything else they traded in. Despite Sud Oil's limited business activity, the company's BGFI accounts received over $86 million from public bodies between November 2013 to August 2017. Some of these payments include at least $46 million from DRC's central bank, $15 million from Jacquemin, the state mining company, and $1.3 million from the country's electoral body, CENI. Whenever the state, the public money is used, the least I will expect will be the explanation, at least the purpose of why the transaction is happening, why the state is paying a private commercial enterprise, or if it's a loan. We searched for evidence about these public body payments to Sud Oil. We found no paperwork revealing what the central bank or Jacquemin payments were for. We did find an April 2016 invoice from the electoral body, CENI, paying Sud Oil just over $1 million for gas oil. But there is no evidence at all that Sud Oil was even trading in petroleum products at that time. Any evidence we have seen, honestly speaking, they are still suspicion. They are very strong indication that something suspicious is happening. The head of CENI at the time of its dealings with Sud Oil, Cornel Nanga, declined to comment on the payment, citing parliamentary confidentiality rules. He added that a new management team is now in place at the electoral body. We asked the central bank and Jacquemin about their payment to Sud Oil, but they did not respond. We've also discovered over $45 million was paid out of Sud Oil, straight into the accounts of privately owned companies, of which Francis Selemani and David Ezekiel were either directors or shareholders. Why? We don't know. We could find no BGFI paper trail justifying these transactions. We also found that over a 4-year period, David Ezekiel withdrew around $50 million from Sud Oil accounts in cash. Here's one of them for $6 million. Lorsque on regarde les transactions qui sont faites dans Sud Oil et on regarde les différents bénéficiaires ou des entreprises qui sont bénéficiaires, on se rend compte que cet argent a certainement profité au clan Kabila et M. Francis Selemani. And we need to have an investigation investigating all the transactions in which this bank is involved, and only a true investigation can come out with a firm and strong evidence and make a recommendation or draw some implication out of a strong evidence. We contacted BGFI, Francis Selemani, Annette Lutale, Gloria Mateu, and David Ezekiel, but they did not respond. Just like CENI paying for petroleum products, which the company seemingly didn't produce at the time, a private company, another BGFI customer, was apparently doing exactly the same thing a month later, to the tune of $7.4 million. So who was paying $7.4 million
for petroleum products that Sud Oil was apparently no longer trading in. Working with US NGO The Century, we can reveal it was the Congo Construction Company, or CCC, a Chinese partnership with a now prominent Congolese politician. CCC est une société que j'aperçois en tant que responsable des engagements. Nous n'avons aucune relation directe, mais c'est une société qui a des relations avec d'autres sociétés, Sud. Chinese citizen David Douay owned 80% of CCC shares. David Douay, c'est un Chinois dont on entend beaucoup parler dans le réseau de Kinshasa. Je ne l'ai jamais vu à titre personnel et jamais côtoyé. The BBC has, though, filming David Douay in 2008 for a news programme about Sycamine, a controversial business partnership created that year between China and Joseph Kabila, where the Chinese would build Congolese infrastructure in exchange for minerals. Commune, qui est une entreprise entre la Chine et la RDC et qui est chargée justement de construire les grandes infrastructures et de s'occuper du remboursement par la RDC de l'investissement chinois. Donc la commune va voir les jours avec notamment, on va lui attribuer un certain nombre de jugements qu'il va exploiter pour se faire rembourser et en même temps financer les infrastructures. There are those who have looked on in dismay at this deal. When you look at what the DRC have gained, the materialization of what China was supposed to do in terms of developing infrastructure, nothing has been done. Aujourd'hui, la société civile congolaise continue à s'interroger. Guy Luando owned the rest of CCC. He was a lawyer then, but is now a politician and government minister. Guy Luando est l'étoile montante de la politique congolaise. Il est un peu apparu de nulle part sur la scène politique. Il a été élu sénateur de la Chuapa dans l'ancien Équateur et tout récemment, il est devenu ministre des infrastructures publiques. We investigated CCC's BGFI accounts, a trail of emails, invoices, and spreadsheets. It had no offices or employees, and despite the name, it appears the company never constructed anything. 17 days before making the $7.4 million payment to Sud Oil, CCC accounts are almost empty with no signs of any business activity. Then, in June 2016, all that changes. Almost $8 million rolls in from Sycamine. The same day, CCC transferred $7.4 million to Sud Oil for petroleum products. Why? When I saw that evidence, I asked myself, what could have been the purpose for the transaction? I couldn't come up with the answer. In total, CCC received $25 million in multiple payments from Sycamine over 4 months, from June to September 2016. We know about the $7.4 million payment to Sud Oil. We also found $4.6 million was paid to David Douay's personal accounts, and $4.2 million was paid to known associates of Joseph Kabila. This is a huge alarm for the DRC, for the public, for a Congolese like myself, for anybody. This is alarm bell, and something must be done. There must be an investigation to get beneath the surface, because everything we have seen could be just the top of the iceberg. There could be more. Sycamine have denied being involved in any criminal behaviour, saying, Our objective is to contribute to the emergence of the DRC through various mining projects and infrastructures for the well-being of the Congolese people.
We contacted David Douay, Francis Selemani, Annette Lutale and Gloria Miteyu, but they did not respond. Guy Luando told us he's committed to transparent, ethical conduct in public life and denies any wrongdoing. He says he was engaged as a private lawyer to administer the setting up of Congo Construction Company, only becoming a shareholder to comply with DRC company regulations. He says he was then periodically called upon to ensure the company complied with the law. He added he had no role in the day-to-day management of the company, was not kept informed of any of its business activities, and was not a member of its board of directors. We end where we started, at BGFI Bank. Since Jean-Jacques blew the whistle in 2016, the head office in Gabon had been forced to wrestle with a stream of damaging headlines about the alleged activities of their Congolese colleagues. Jean-Jacques heard whispers internal investigations were underway, following increasing concerns felt by BGFI head office bosses. Je suis sûr et certain qu'après moi, selon beaucoup d'indiscrétions que j'ai eues, des gens qui sont partis de la banque a eu à faire des audits et des contrôles après mes révélations. This internal email dated April 2018, sent to Francis Selemani, confirms Jean-Jacques' information about the audit was right. Suite à la récurrence des publications d'informations de la banque dans la presse, informations relatives aux parties liées de la banque, il existe des risques réels. Risque d'image, risque de non-conformité, risque réglementaire, risque opérationnel. Quite a list. A specific focus of the audit was so-called related parties, investigating potential conflicts of interest involving BGFI management, who had control and significant influence over companies they were doing business with. Tous ces faits étaient déjà révélés pendant que j'étais là. During the audit, as emails reveal, concerns were raised over the Kinshasa BGFI's management's response when they were repeatedly asked by head office auditors for documentation. Une réponse laconique sur des éléments à risque de non-conformité très élevés. Je pense que le directeur des opérations se fout de nous là. Le courriel montre très clairement qu'il y a eu obstruction de la direction générale. Simplement parce que la direction générale était au courant et n'en avait que faire du respect de la conformité, n'en avait que faire du respect des prescrits de la Banque centrale. 2 months after it started, the audit delivered a damning verdict on DRC BGFI operations, giving it the worst performance rating. Very high risk. Cette opinion est justifiée par l'absence d'un dispositif encadrant les conventions réglementées, le manque d'intégrité et de transparence dans la déclaration des conflits d'intérêts, et les aspects de conformité dans la justification des opérations des parties liées clients de la banque. Francis Selemani featured heavily on the list of bank employees who had potential conflicts of interest. Out of the 28 declared conflicts of interest identified, he was named in 16. But the investigation also discovered he had not declared everything. What does Jean-Jacques think? L'audit interne en 2018 qualifie la gestion de calamiteuse. On voit très clairement des conflits d'intérêts permanents. On a des actionnaires qui se retrouvent dans des sociétés clients. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, dans la prise de décision, c'est des prises de décision entre copains. Et ça met en danger l'image même de la BGFI Bank pendant toute cette période-là. Sidoyo was named and shamed for a lack of transparency over a number of transactions to companies linked to the Kabila constellation. Ces différentes irrégularités, ce manque de clarté, ce manque de transparence, toute cette opacité qui entoure toutes ces transactions qui concernent Sud-Oil
Sudoyo's opaque dealings with CCC were heavily criticised. The audit stated the $8 million payment from Sycamine to Sudoyo for petroleum products was not sufficiently justified, with neither proper invoices or contracts in place, and no internal checks made to ensure everything was above board. Il y a des millions de documents qui viennent confirmer ce que je disais et même rajouter de l'huile dans cette situation qui est déjà assez alarmante et critique pour le Congo. Ce qui fait mal, c'est que c'est l'image de notre pays qui est en train d'être entachée. We contacted BGFI, Francis Selemani, David Douay, Annette Lutale, and Gloria Mateu, but they did not respond. Gilawando says he had no role in the day-to-day management of the Congo Construction Company, was not a member of its board of directors, and was not aware of any commercial or banking transactions involving Sycamine. The audit's findings were never made public. 2 weeks after internal publication, Francis Selemani transferred to a new role at BGFI's head office in Gabon. He reportedly received $1.4 million on leaving his previous role at BGFI Bank RDC. He left BGFI in November 2018. Sudoyo changed ownership in late 2018. BGFI continued to operate in DRC with completely different management. In a public statement, Joseph Kabila described allegations against him as unfounded, saying they were factually incorrect and an attempt to discredit the presidency and the DRC. He added that BGFI Bank, national institutions, companies and individuals identified in this investigation had nothing to do with the then presidency. The DRC is rated as one of the most corrupt countries in the world. It is rich in natural resources, but the majority live on less than $2 a day. Hospitals and schools are chronically underfunded, and the infrastructure is poor. One thing is for sure though, there are those who hold out hope things will change. Et donc ça doit s'arrêter à un moment. Il faut que les gens qui détruisent ou qui arrivent à détruire l'avenir et à limiter ce rêve de voir un Congo grand puissent être mis en état de nuire. Et je crois qu'un projet comme celui-ci permettra à remettre l'espoir à ce peuple. Au moins, ça va permettre déjà à la population d'être au courant et je suis convaincu que pour la société civile, ça va servir d'élément pour essayer un à un d'obtenir justice et réparation pour les Congos. Chief Justice Owini Dolo is a former private lawyer to Tibuhaburwa and involved in the constitutional change of the term limit in 2005. Whilst in 2017, he also participated as panel judge in the infamous constitutional change of the age limit, famously known as Tojikwatako, which gave Tibuhaburwa a further hand at impinging on the Ugandan people's human rights. In all cases, he has been involved as panel judge, including Dr. Chiza Besige's election petitions. He has served the dictator's interests. Michael Chibita is a former private secretary of Museveni aka Tibuhaburwa.
Overwhelming evidence from the survivors and victims of the Museveni state terror suggests that Michael Chibita frustrated, blocked and subverted justice in all the high-profile murder cases that occurred just before or during his tenure as the Directorate of Public Prosecution, DPP, of Uganda. These cases include Nsenga, Afande Haji Sebagala, Magistrate Mafabi, Wilberforce Wamala and many more, including delayed justice for massacre businessman Godfrey Katoka Juri. The families of the murdered people have never received justice. Those who narrowly survived the premeditated murders continue to live in fear and are now refugees abroad. Extrajudicial kidnappings and killings of Ugandans have only worsened due to the impunity that Chibita has actively participated in. These cases are among many that have been lodged at the International Criminal Court, ICC, against Tibuhaburwa. Don't forget that Tibuhaburwa appointed Chibita in all the positions he has held to date, as his former private secretary, legal judge of the High Court, DPP as Supreme Court judge, and now as a member of the petition panel to seal the rubber stamp to Tibuhaburwa's rigged victory. Bawansolo nga bakuba olukiiko lwabwe okusala entotto engeri gye banaasobola okweggyako omugwira wa mpologoma eyabalumba mu kibira kyabwe neyefuula kabaka waabwe ewatali yadde olukusa okuva gye bali. Wampologoma yajjanga mununuzi okubataasa ku mmese ezaababbiranga ebinyeebwa byabwe, kubanga yabagamba nti ewaabwe gyasibuka bakugu nnyo mu kutega emmese eza buli kika. Era bo ewaabwe omwana azaalibwa n'akamaso mu ngalo, era eyo yenna alemererwa bamuzaaluka mu kika kyabwe ekyaba Wampologoma. Kyokka beerabira okumubuuza emmere gy'alya n'omusala gwe yali yeetaaga. Baalabira awo nga bannaye batandika okubula ku kyalo omu ku omu. Baakizuula luvannyuma nnyo nti Wampologoma ye yali ababwebwena. Baasalawo beekumeekume wamu basale entotto engeri gye banaasobola okweggyako sirwajja okwoota, okukkakkana nga buli omu afunye obuvunaanyizibwa era nga buli omu afunye n'ekitundu kyalina okukwata basobole okumekuza Wampologoma. Era baamuwangula nga newankubadde baasooka ku muti, kuba Wampologoma yali w'amaanyi nnyo ate ng'atiisa. Uganda Federal Consultative Council lwe lukiiko lwa bannayuganda abasazeewo okwegatta ewamu bateeseze eggwanga lyabwe okusobola okwenunula nga bayita mu nfuga eya federal. Naawe beegatteko. Weeyeza okusabako ku email ya ufcc@getunn.com.
nnyo mwenna mu vidiyo eyo naye Elizabeth bw'otunuulira ebintu bino kale okyaya abazungu nnyo naye ate ba politicians oba bannabyabufuzi naddala mu Africa ate bo simanyi kyoyinza kuboogerako. Ntunuulidde bannansi ba Congo embeera mwe bali nga bakugamba nti survivingira ku $2 olunaku. Omuntu mu Congo anoonya nusu kasanvu aka Uganda olunaku okubeezaawo famire ye, naye nga bw'otunira figures ze badde bakulaga $40 million, $30 million, $130 million naye zonna zigenda ku bantu bannabyabufuzi, kubanga famire zonna ezimentioningibwa wano za bannabyabufuzi ezigalibuza okuntonya nga ndaba abantu basitudde mu nnabyabufuzi naye bambi bwe ndabye nga bamusitudde mu bbanga yatudde yeesigamye n'okwesigama bamutambuza nenkuba akafaananyi k'abaana beewaffe, enkubwa gye baakubwamu amasasi during elections ezakaggwa tiyagaasi nga baddusa ebigere ne bava kuno emitala n'emitala nenga nti Mukama Katonda fa agenda kugamba kino kiyinza kuggwa kitya nga abantu bano tebazuukuse, kubanga abantu ba Congo beebaka, abantu ba Congo babassa mu ndongo mu butu ng'endongo ekuba okuva ku makya nga bw'olaba e Uganda endongo bwekuba. Buli omu kati e Uganda muyimbi ne Congo kyaliko kityo ku mulembe gw'omu butu. Elizabeth, ensonga eno ki ky'ogikubirako nga tugenda okuwuliriza abantu b'amasimu? Mulangira, ensonga ya Congo obutuufu ekaabya amaziga, naye ate weewuunye n'ewaffe bwe kiri, lwakuba nti ewaffe tetulina documentary eri awo ekoleddwa nti etulaga exactly where the money has gone, ani azitutte, international companies ki or international mafias bani abali mu kusima oil, abali mu kusima gold, abali mu kutwala buli resource gye tulina. Ositegeera kati ffe tubalina awo tuyinza okulowooza ffe ne tugira nti ffe tuli kale. Tetuli kale is because we do not know the whole truth about where this money is going. Era sente mmeka kati agatadde mu pipe, mulimu gaasi, mulimu amafuta abifulumiza, bifulumira mu pipe. There is no way of gauging how much. Era gatundibwani ani agalina, Uganda efunako percentage ki? Kubanga babaga nti gundi kozani wa Congo bafunako 1%. 1. Kyewuunyisa linzi nti omuntu ensi yonna eyimiriddewo ku coltani oyo owa Congo. Ate Congo yasinga alina at least between 56 to 60% of the world coltan. Kubanga amazima coltan byonna kati ebyuma wano bye tuliko bye tukolerako kati. Buli omu atulaba ebyo ekintu kyakutto kutulaba. Office zonna eziri ku nsi kuno kuba tewali office etalimu printer, tewali office etalimu simu, byonna ebyo biva mu coltan. Mulangira, you can imagine. Neba ensi coltan yono gyava tebalina yadde ewafu. Tebasobola na kukwata simu
tebalina na sente zisobola kugula simu. Naye bannanga abazungu bano babi nnyo. Kubanga nze mulangira ndowoozezza nti okay bano bo basiruwadde baliwo okwegaggawaza bokka tebafudde ku nsi zaabwe. But what about you? Kati ono omusajja he's one person gwe baneminga this simanyi gold magnet atwala yali mu kirombe kya gold yali mu diamond yali mu coltan buli kirombe kyonna yakirimu muntu omu muju n'owulira abantu bwe batendereza abajju bano nga tebamanyi bubi bwabwe. Abajju babi bulijjo ffe tufe tubamanyi wano nti babi. Naye oyingira otya ensi n'otozimbawo yadde akasomero kuteekako linnya lyo. And I was here. Jjukira abasajja bano abajja okujja bwe twalowooza nti nno baali bani abaclaiminga nti they had discovered us nga already twaliwo. Mulangira omusajja bajja bazimba amasomero bazimba amalwaliro. Kakati ono Biden era wakyogeddeko wano kati Biden okuteeka ku bano sanctions lwaki tayogera ku bya bugagga bye babbayo. Omusajja ono bagamba nti on a monthly basis sente zabba mu Congo oba ebyobugagga byajja mu Congo on a monthly basis bikunukkiriza mu biliyoni oba mu buwumbi 1.3 something. Yeah. On a monthly basis. Lwaki Mr. Biden tasooka kunoonyereza ku sente zino wajje ziri. In fact ziri 360 million. Malangera. Article ya BBC egambye bakyamubuulirizaako naye nga lawyer we agambye nti issues zibadde exaggerated, but obviously what is he supposed to say? Senga gundi yoka Congo yebadde koze investigation ne babimuteekako kale, but these are international gundi what is it called, investigators that have carried out these investigations ne bazitutera ku mmeeza kati nabo yeegaana. Elizabeth talina mulangira abakongo kakati bannange bo bagenda ku anti kakati mulangira bagambye nti okujjako kuteeka ono Shikedi kugundi alaunching investigation ne prosecutions ne Shikedi agenda kikola atya nga naye papeti ate nobangako papeti y'abazungu naye ate ye papeti ya Kagame ne Museveni ne Kabila. Anti kakasi mulangira bagenda kukola batya bwatakikole sirowooza nti ajja kukomawo mu buyinza bwakikola obulamu bwe bugenda kubeerera atajja kukomawo bamuteekawo obuteesi gwe tomanyi nti yali waakuna bimusabudde eka ne mu kibira. Ono tawangulangako ku kalulu eyakawangula muzajja wattu ali mu buwaŋŋanguse. Kati agenda kukola atya? Ono Shikedi talina kyajja kukola kubanga bamuleetawo buleesi ne bamuteekawo. Joseph Kabila yafuga Congo ate ayinza okwetukolako investigations. Kabila alabika nga eyatiddetiddemu wano ku bya investigation eno. Kankubuulire Kabila era ajja ku ate President ba Africa bakuse saliizi. Bonna bagenda kuwunzika batyo. Gaddafi Mobutu bano ze bakabba biwero ku Mobutu ze yabba naye Mobutu bamuziika ayimiridde. Bituufu.
Mobutu bamuziika ayimiridde nga talina wadde siringi 10. Mobutu yalina ennyumba mu Congo, amaka wagalaba ennaku zino ebinyonyi bino bats zezisulamu ebiwundo ne balaga parking. Gwokimanyi nti Mobutu niba ne bapresidenti ba Afirika baba bakuki Mobutu ya parkinga nga Concorde ng'ebeera weewuwe ng'eyina kumutwalako autu n'abaana be. Naye kalimagiri airline nga bw'olaba British Airways oba Emirates ng'ebeera weewuwo taguze ye private. Aleese eri eya commercial ye musaabaze yekka gwetwala. N'atula ku Concorde eyatulangako abantu 240 ng'aliko bwogu n'emutwalako walaga. Can you imagine? Abasajja bano babeera kuki kati ono Kabila mulabe ate bandabye video eno Liz nenga nti oba twetaaga kufunanga ba president ba myaka 8. Kati nabo kwegamba babeera so twisted nga tebakyategeera. N'aba nga takyalina future yonna kyeŋŋamba. Kubaka kati Kabila ono wulira ventures zaali mu kuinvestingamu. Wulira simanyi basista be, simanyi ali mu mafuta, simanyi ali. Abo busiru kati tebamanyidde ddala nti omuntu bw'afa talina kyagenda nakyo. Kati wano waliwo gundi eyogedde nti it could nti activists will pressure Kishedi okulaunchinga investigations ne prosecutions. Naye bw'anaazignoringa kijja kumuleetera obuzibu. Kigenda kumuweekeninga waka ate naye abroad politically. Kati ne bagamba nti kisobola n'okutriggeringa gundi problems mu nsi. Kati waliwo okweraliikirira nti correspondent banks omuli ssente ezenzibe and regulatory authorities mu United States ne mu Europe eri ssente ezo gye bagula properties na biki bijja kubaleetera nayo obuzibu kubanga ssente ziriyo nnyingi nnyo tebereza mulangira. Bananyinizo bali anfuufu ne bano bazitudde mu mabanka baziguzeemu amayumba all over the continent. Kati naye ne bagamba nti failure to act would also undermine Kinshasa's new International Monetary Fund program and could hold back growth and investment. Bano mulangira ate nze ndowooza bali bubi okusinga ffe. As the corruption revelations are relayed across the country and the world, Congolese will be watching Kishedi's reaction. Obulumi bwabwe ne frustrations n'ebiki ebigenda maaso n'okugenda maaso kuba nti ssente zaabwe zibbibwa. Their anger and frustrations with the continuing theft of public resources from Mobutu through the Kabila's father and son to Kishedi is poignantly summed up in a song. Kati mulangira ulira ono yayimba oluyimba n'ateekamu buli kintu kyonna kyonna n'akizingako ng'ayimba obulumi obuli ku ngeri ebintu byabwe natural resources zaabwe bwe zibbiddwa ne public funds. Kati nti more than 500,000 people listened to the song on their mobile phones within hours. Nowooza Congo erimu abantu bameka kubanga kati wano bagamba only 500,000 listened within hours of its release. When the song was briefly banned by the state broadcasting companies, it undermined just how remote the political class has become from people's concerns.
kyebasinga okukola Mulangira kwe kuditakinga n'embeera mmwe gye mulimu ne babeera nti n'amazima kati ng'agali wano ku UNN tebaagala mugawulire. Owulira Mulangira gw'olowooza UNN eno yandibadde operating if these people, if we happen to be in Uganda. Singa batugalagala dda naffe nga tuli makomera. Kubanga n'abantu abagiwulira nabo bagiwulirira ku bunkenke Uganda kati. Wadai. Mulangira twagadde ku highlightinga ekiri e Congo. Naye na Uganda njagala bategeere nti ne waffe kyekiriyo. Ekiri e Congo kyekiri e Uganda. Kituufu kubanga twagadde kubalaga bulazi nti mulabe ekiri eri. Afuga Uganda yafuga Congo yafuga Rwanda bana abantu bebamu era liza gambye ennyimba bwe zifuluma ziwerebwa ku radio oba ku TV okubibwa era bintu byebimu muntu omwo mulaba yali mu control yonna so kyemulaba wano ate kati ewaffe oyinza okumanya nti kirina was kubanga mondo balina bingi naye ate ffe ebyaffe bitonotono oyinza okulaba nga lize ebintu bino bitabula. Mulangira birumya omutima naye kakati awuliriza wano ku UNN bannange kyemulina okutegeera nti it's going to take the country so many years okudda mu mbeera kuzimba infrastructure etegeera. Mulangira omanyi nti nno tetulina infrastructure etambuza amazzi e Uganda. Kyova olaba nti nno every time it rains abakazi babaweeka. Ate obadde omanyi tugirina titulina ye mazzi gokka esimu titulina anything like infrastructure nothing at all. Masanyalaze tetulina kubanga bwoba olabanga ne mu Kampala bakyasimba emiti gino egiyita waggulu kakati ate ogamba amazzi. Anti Mulangira kizinga okuneeraliikiriza ke kabuga okufulaadinga buli lwetonye. Tekafulaadinga buli lunaku kakati eyo nayo yafuuse source of income nga bwolaba bodaboda bwe zajja ne zifuukira ddala source of income nabana abeetikka abantu kati bafuuse source of income eyo kati ajjaga nti ate kakati bwe tujjawo bwe tukola emidumu egyo kati bano abeetikka abantu ate bo baddewa kubanga abo abeetikka abantu beyagoba mu butale babbako bodaboda zaabwe beyakwatira bodaboda mu kampeyini kakati yaawo agamba nti yakuriyetingawo omulimu awo. Emirimu gyabwe egyo gy'okulunda ente. Essalo y'emirimu eyo era bo gye balowoolezaamu. Naye njagala okutegeeza Mulangira bano abalaalo njagala okutegeeza nti bano abalaalo bajja kugenda. Omulaalo atasobodde kutegeera nako nti bwakola kino bwabba kino is destroying the country's economy. How are they going to survive? Kitalo nnyo. Buli kintu kyonna kyonna bakyetunza. Mulangira kyekiri e Congo kye bakoze Congo ate Congo balemeddeyo. Naye bandiremeddeyo ne batatta bantu. Kubanga njagala okutegeeza Mulangira ssente ekolebwa mulamu. Naye ne population ye Congo nayo bagisaanyizaawo. Era ekyo kye twali tugamba ne tugamba nti abakongo bano mubatta mubabbye mubaavuwazza naye ate lwaki mubatta lwaki mubawaŋŋangusa lwaki temuteesa buteesa n'abantu bano ne mubazimbira somewhere mu kasente kaabwe mu bino. Mulangira nga bateesa nabo baaki ensi yaabwe lwaki bo tebavaayo. Nze mbadde ndeese ekitonotono kwegamba okukendeeza kukitta abantu ekiri mu Congo. Abantu bano ku golodi oyo yenna gwe basimayo mafuta biki
tebasobola balocatingira somewhere ne babaga nti mubeeraawo tujja bawangayo at least $10,000 ku account buli mwezi kale oba $100. Mulangira bagambye nti ono omusajja ebyobugagga byonna byamutaka yasayininga license ne Saava ya leero yaddali under investigations sente zakyazifuna. Esente zikyagendewa omuju. Oyo omuju oyo gwolaba Liz asimye ebyobugagga naye nabana abazungu bano Liz balinga abatufumba obufumbi nze mu kulaba kwange kubanga oyo omusajja amaze emyaka n'emyaka lwaki kati ku luno lwe bavaayo okwogera ng'amaze emyaka n'emyaka ng'asima emyaka gyonna Kabila gy'amaze ku bagamba nti okutta kwa Kabila senior oba okutibwa kwa Kabila senior yali alemeseza ddiiru eyo omusajja oyo ne bamutta ate nga mutabani we yennyini yali emabega w'okutta kitaawe ekyazuulwa oluvannyuma nti bambi Kabila si yali azaala omwana oyo naye emyaka egyo gyonna Kabila gyafuze ng'abazungu bano tebavaayo kati lwe bavaayo Nti basobola kubanga kati ne bamuinvestigatingako dda mu 2010 mulangira ne bamuteekako ne sanctions ate ne bamala ne bazijjawo asigadde sente bagamba nti afuna over 1.3 billions omwaka okuva mu mines ne baba kati taliyo physically olwa investigations zino asigala afuna 1.3 billion dollars omwaka in profits kubanga license yagirina naye udinda otya okuddira license n'ogiwa omuntu omu obadde okimanyi Liz nti ewaffe license nayo erabika yaweebwa president wa Turkey almost kati mines ezibadde ewaffe mine company eziri e Uganda by the way bana Uganda abatakimanyi mines ezisima ebyobugagga e Uganda ziri 178 companies bagambye tebagenda zongera license enegenda wa Turkish government naye weebuuze nti bano bo be bali mu kugamba okujjako license obutazirenewinga bannayuganda bameka abakola mu birombe bino era bameka abaganyulwa mu birombe bino ebirombe bino Elizabeth tosobola kikkiriza tewali munnayuganda abikolamu byonna bijjudde bayindi n'abachina ng'abakozi baabyo mulangira nti abantu ba president baffe basiru and they don't care about the population naye bo fe ba Africans tuli basiru tetusobola kwerwanako ne ba president baffe era betwerondera era bebo kati bw'otunuulira political environment eri e Uganda weewuunya ne weebuuza nti ani ku bantu bonna betufrontinga agenda okulwanyisa embeera eno gye tuli kubanga mulangira bino betwogera wano opposition yandibadde ebyogera tetugamba nti babyogera but we want them to investigate in detail what is going on bano abantu buli muntu naye bamuwandiike mu black book nti kati ono yaleetera obuzibu wano ono yaleeta obuzibu ono yalina license we need to know where we have to look bannayuganda batunulewa ani alemesezza kaakati ekisesa omusajja ono Muisirayiri waliwo ampeereza wano ka profile kagundi ke ka biography ke baga nti emyaka 87 source of wealth mining residency abeera Ben Brak Israel era mu Isirayiri munnansi wa Isirayiri mufumbo alina abaana 11 anti bo bazaala tebakozesa contraceptives kakati yatandika okuzaala nga alina emyaka emeka
era buli mwaka azaala bameka. Ekirala Mulangira yatandika okumayininga Congo ngali in his 20s. Owulira era bagamba nti teyasoma ye na kigenze wala yakoma mu high school kati bwe waayise ekiseera ne wabaawo institution gundi organization oba university oba ni abamuwadde zino bazita batya honorary diplomas ne degree ne doctorate. Ngabagabangabe ngeya Sudiru yaja mu Pentecostal church. Ndi student mulungi Mulangira ze nkwata. no teyerabira ate alonderamu ddala obwo obukambwe kwegamba yona akola gwa kuzaala sente diriwo abaana Congo beeryankuta n'amazzi amayonjo mu Congo teri kale katugende mu masimu gammwe tusobole okuwulizaako olunaku olwaleero. Mulangira Congo bagamba tavaayo atambulira ku private jet ye n'agenda akulambula ebirombe bye yadde ensi zino nga Bungereza ne Europe ne America nti bamunyenyezanyezaamu ye talina kweralikirira kwonna na relationship ye n'abafuga Congo. Amanyi nti ajja kukontinuenga n'okuplunderinga kufuna buli kintu kyonna kyonna ky'ayagala kubanga abasidu basayininga contracts. Ate Mulangira ekintu ekyo ne Zambia there's a documentary I saw about it. Naye ate ebyo one of the countries in Europe yayingira mu contract eyo ne babagamba bagisazeemu. Naye nga tulina obuzibu n'abantu betulonda okubeera mu buyinza bannange. Ne beesuulirayo gwanagamba ne bakola bye baagala abantu ne babaleka ne babonaabona. Katugende mu masimu. Kuweereza naye n'amaanyi agogera sikyagalina mukyaliriza besoobala nnyo naawe naye omukulu ani Saava naye puli amaanyi gampeddemu kwe ntunuulidde ebintu bino ennyo bannange bwedda muwulira nga we n'okuwunga obunzi abantu tukole tutya naye ekintu kye neebuuza mu Congo. However, the never for Uganda no biri government yajja mu buyinza terina ngeri gyeyinza kuyimirize abo abasima ebintu ebyo terina ngeri gyeyinza kubiyimiriza abo negamba musooke newankubadde mwina gundi ne government mwina contract ne government ne musooke mulindeko tusooke tunoonyereza ebintu no tulabe kubanga tubizuddemu omuvuyo. Niwe sebo neze bino byonna ebintu byawalo basajja baba otunuulira nga gye bagenze mbu ne bakuba abayekera uwe kibayekera abayekera mugenze okutta busimu muba bukubi bantu mwina ki ebiseerusinga nti awo waliwo abayekera mutensinga busingisi bikompola kugenda kutta bantu banaye Africa tulina kusituka busitusi ffenna mulundi gumuneze kugamba ebimu obitunuulira n'owulira nga owuli wenna oggwawo osiirinda bannange kino kitalo nze engeri gye ndabyemu omusajja ono atufuga owawano ono omumpembe wawano ono ezo ssente ezi ziri ku Kabila zino z'oyo omusajja era nze nsuubira okuba nti z'oyo omusajja era bwe nkirowooza nti ye yagamba oyo omwana ebintu ebyo byonna abikole
kubanga bwe Kabila italina bwongo busobola kukola ebyo kati yaba wattu n'agamba ngo ebintu byegaane kulaba oti era obadde ddala nga munnamawulire yali amubuuza nga enzira mujamuddamu yonna akudaalima bukudaalimi nga seddima y'embuzi eyasize ekibya era nga yeyoono kitaabwe bw'abatendese okukudaala okukulaba akudaala yenkudaala ya kitaabwe ono ngeri gyabatendeseemu bwatu bwe bali bonna akuddamu ekibuuzo nga ali franka nnyo tunyankanakana akasajja kano akaali kajja mu ministry of education kano ka muganga era enzira yono ono Kabila ne kyekimu n'ebyono gundi ono oyo muganga ngeri gye yaddangamu boogera bali frank ekikakasa nti balina abatendeka ebintu bino okuddamu bwe batyo era olabira ddala nti boogera waliwo ekintu kye beesiga emabega baziba ono bano bakagame wano okuggala boda nze sikiriza I'm not even agreeing nti bino ebyokuggala boda wano eneya wano ene Katuna sisuubira nti biri mu gundi bayagala bazibe wano batandike bakazeeri nga bola mukaze olujja bakazeeri gye bazimbe lyoluguudo oba baluzimbe simanyi kugamba nayo abantu bamanyireyo ebintu biyiteeri bwe biti bagenda olaba nga batuuka okuwambayo kuba bawambayo ddole batuuka okuwambayo nga yonna waggwadda nga abantu emmoloka ziyitayo bulungi oba byamaguzi biva eno Uganda kubanza waliwo omuntu yangambako nti kati emmoloka gye ziyita era waliwo vidiyo yalabikako emabegakaawo nga batiddeyo abantu emmoloka gye ziyita negye zisalankiriza ne zigenda mu Congo naye nga naye tewali nguudo amini ne zigenda mu Rwanda kati wano bataddewo nti tuzibye naye nga lutalo lukiri Uganda lwoyina ne Rwanda olugaza boda sirulaba naye nga bannaye twesabire nnyo bano abasajja babi naye ate nze Prince munenya abazungu naye nze bano abasajja bensinga okunenya bomba nga mweyita bafirika lwaki mutulugunya abantu okutuuka ku kino ate nojja notugamba mbu zizibasimya whites are idiots naye nga obavuma ate nga bwokolera UFCC yamuwekejje bannaye kubanga tuli bubi webali nnyo webalire ddala munaffe Mayembe tuli mu buzibu naye okuddamu kiri nti lwaki gavumenti ya Congo teyingiramu neyimiriza oba nega nti katusooke tuteekewo sebo investigation ye Congo yennyini I mean government ye Congo gyosaba ye plundering yebba ebintu bino kubanga abafuga Congo nabo si bannansi batugamba staff gensinga simu zaalirana waayo afuuka kikolimo gyeri ng'era naffe owewaffe bwe yatufuukira ekikolimo omulangira we bali kuweereza ne Madamu Liz osobola okwewuunya ebyokulwanyisa bye baatutte okukuba omuyeekera gwe batamanyi nawaali n'ennamba entuufu ey'abafu tebagimanyi bwe mutugamba nti amakubo agatuukayo mabi nnyo temusobola tuukayo mwabega mutya abasajja abo bayinza okuba balina gwe baaliira ssente z'abali obubi nga balina mufunira kitundu kyakusimamu minerals mu Congo oba si kyo nga China yakkiriza naye gandi kirabika ekisawe kyammwe kiyinza okuba kagumba kakati kyemba mukola nze munoonyezeyo ekitundu mu Congo neesasule kubanga ddala toyinza gga nti ADF kitalina spokesperson bannange waliwo ekibiina kyabayekera ekitalina spokesperson tewaliwo okiwulirirako nawonna wonna okugjako mwami Museveni yakyogerera naye tekirina mwogezi kibinja ki kyabayekera ekitaba namwogezi n'atavaayo tekisoboka naye omwami oyo amanyi n'okutegekera mutabani we
wanaazanyira ojjukira ku Mutagamba ng'omusajja yali awambye minisita w'amazzi Mutagamba ne bamuyiiyizaayo awo nga bamuleeta mulanka bamunoonya omuintroducinga ne kakati namulabyeko ne Kongo eyo commander wa land forces naye bamututteyo eyo basobole okugejjesa ku profile ze ne kyonna kyonna kye banoonyaayo be bakimanyi naye bayinza okuba balina ze baalya nga baagala kusasula muntu nannyinizo mwebale kuweereza. Mulangira osobola n'okwesanga ng'abasajja bano okusinziira kweno kati eno investigation gy'olaba wano nga balowoozezza abantu bajja kwegugunga ate eri waliyo n'abayeekera abali oli omubi nga bayagadde egenda kutaasa gavumenti eri nga kyekigendererwa kyabwe balaba wayinza okuvaawo obuzibu nga bagenze ku backing up bali naye nga badisigayizinga ng'abali eno kisoboka sajja be waffe babi nnyo babi naye bandi badde bapangisa dda n'abaana bakaabira kuba sirowoozaayo muntu ali awo ayinza kuddawo mpozi abajega baffe tubamanyi wange gye bali gwe bawa emitwalo 2 ng'esapatu kya kituli naye n'awagira oyo asobola omukaabira abaddugavu omukisa lwe tuli gufuna investigation ezikolebwa ewaffe gavumenti eribeerako erina kuyisa bakuntumye kubakwata bukwasi buli muntu waali kyekyokka abasajja bali bayigira ku bano be batraina babali okubba eri kyoba omanya kakati babanga student abba okwenkana atyo kati ate master era gavumenti yonna we tusooka kuggalawo nsalo bannaye abasajja abo batubbye ate kirungi baleka bazituuma ku akawunti zaabwe mpozi banaziteeka mu nsi yaabwe nga tetusobola kugituukamu. Webale munnaffe webalire ddala. Webale okweza program mulangira tusima emirimu gy'okola Uganda n'okuleeta Madam Lease mu studio za UNN. Mulangira ebyo byonna bye mwogedde tekuli kintu kye sitamanyi. Kwanga byonna think munajja n'embyogerako. Yes, abasajja b'obukofiira mulangira, you have to trace their lineage. Olabe how evil they are. Let me reveal something. Abasajja abo mulaba bayina omukono munene nnyo okutwala abaddugavu mu buddu. Genda obakoleko okunoonyereza. Never scholars, most professional scholars, babina mu bitabo byabwe. Ba profiting so much. David Barclays, obango ina bank, Barclays Bank, insurance companies, and many other multinational corporations. But now abasajja baneno babizimbira ku musingi gw'abantu okuyiwa omusaayi, especially abaddugavu ne kaakati. Company ezisinga ze mulaba in the Congo, abasajja b'obukofiira be bazicontrollinga. Abasajja b'obukofiira be bacontrollinga bano ba puppets, Musevenis, the Kagames, and all of these men to destabilize the region in the Congo. In exchange, bagenda Israel, ne babawa ebyokulwanisa, ne babawa intelligence, and ne babawa ne zi softwares ez'okuhackinga information z'abantu. Naye nga bineeno byonna mbalaga obubi bw'abantu abo abasajja b'obukofiira. Adolf Hitler wadde nga abantu baali bagezaako okumulwanisa, so much propaganda was used against him. Naye yabagamba nti ekizibu mujja kukiraba
tibana abantu banene bengezaako okulwanisa. They are the world's problem. Kungire gye mulaba eyo tegenda kutereera until abasajja b'obukofiira bali wiped out. Kubanga they are the world's problem. N'ekirala kye mbadde mutamanyi ensi eyo gye mulaba in the Middle East, Israel, tegenda kutereera until bannannyini baayo abaddugavu, the real Jews, the Hebrews, nga be bazze nga be bakomyewo mu nsi eyo. Ensi eyo gye mulaba Israel si abaneno the Ashkenazi Jews oba abaneno abawalabu the Palestinians. It belongs to the real Jews abavaayo naye nga it was a curse. Naye nga abaddugavu bannannyini baayo bwe banadda eri Katonda and follow the 10 commandments, Katonda ajja kubaddiza ensi yaabwe Israel, era ensi ya Israel edde mu mirembe. Naye nga baneno abagirimu bava from the Kaza. They were only converted to Judaism. Webale nnyo munaffe Malik olwa information yeeyo ennungi bwetyo. Mukulu Kimbugwe mugyebaleko ne Madam Lizi emirimu gye mutambuza n'okututegeera amawulire ge mututuusaako. Naye Mukulu Kimbugwe mbadde njagala okutegeeza ku nsonga y'olutalo luno lwe tulimu olwa federo. Lutalo luwanvu nnyo naye nze ndabira ddala luno olutalo tulina dulwana n'abazungu. Abazungu bano bwe tuba tusooka okulwana nabo nga tetunnanyega Museveni oba mukulembeze yenna. Naddala amawanga gano agali mu Central African, Eastern Central Africa galumbiddwa Abanyarwanda, agalumbwa Abanyarwanda gakozesebwa bazungu. Bano abazungu bakolera mabega w'abantu bano. Kati abazungu bano okuva lwe babagoba okubeera nga colonization okuva we bagivaamu badda mabega gye bakolera, naye nga bakulembeza abakulembeze abanaasobola obbawuliriramu. Kati bwe Uganda ewaffe bamanya nti Museveni bamanya nti Obote munnansi akolerera amanyi okulumirirwako ku bantu be, oyo ne bamujja mu ssaako ne batuleetera omugwira nga bakimanyi nti bakikola ki. Era Museveni n'abamatiza nti nja kubaleetera n'abagwira abalala bajje bafuge ensi zino. Okiwulira essaawa eno essaawa zino ensi zombi ssatu, Kenya, Rwanda, Uganda, Rwanda, Congo, Burundi, Uganda, Tanzania, okimanyi zifugibwa abagwira, tezifugibwa bannansi. Oyo omukazi musimu nnansi, si mugundi, si mu Tanzania. Okiwulira. Kati njagala kubuulire Mukulu Kimbugwe bwe tunaaba wangulu okutuuka mu federal system of government, tutambuze buli kimu, tuweewo pulaani yaffe na buli kimu bwe kirina okutambula, tukikubire ku mmeeza abazungu tubagambe ensi yaffe yeetaaga kutambula bweti. Naye ate ne bannaffe tetulina baleka mabega abakongo, kubanga kino ekintu kizingiramu n'abakongo. Ffe naye banaatuddiza ensi yaffe ne bagaa kale bano Abaganda batulemeddeko. Kulimba Museveni ne tumukuba ne tumugoba bagenda kudde Congo badde batuteganye. Congo bwe naye bwe naaba tennatereera ne Uganda tegenda tereera okujjako ng'ezo ensi. Kitwetaagisa ki? Nze ŋŋamba kitwetaagisa abazungu bano okubabuuza mwagala ki? Tutuule ku mmeeza nabo balekerawo okudda emabega behind the back. Tubabuuze mwagala ki? Ffe kino kye twetaaga kiri ku mmeeza. Ekiwulire twagala ensi zaffe zitambule bwezi zifugibwe ne bannansi. Kati mmwe mwagala ki? Batubuulire kye baagala. Naye bwe tunaaba nga tebatubuulidde kye twagala kati batandike okubeera nga bizinesi bazikola mu lujjudde. Ekiwulire balekerawo kuzikolera amabega g'egundi. Oba naye tunaagamba nti olaba ne Bobi Wine olaba bwe yali ajja Museveni naye yamubuuza oyagala ki? Bw'onodda ku bantu
bantu bakumala bajja kukyawa bagenda mumala bakukyawe nze ninawo ezange ezigwirawo n'abakulembeze bano bwe bati abazungu bwe bababuuza oyagala kufuga oba oyagala kufuga ffe de mabega gaffe ffe tugenda kukolera mabegawo ogenda fuga paka ebanakulumira kati boye balaba nti awo naweddemu supu bebennyini ate abazungu bwe bamwekubira kale nze mbadde ndowooza ensonga eya federo tulina mu lugendo luwanvu okumatiza ne bannaffe ku nsonga eyo daddala abali mu mawanga ag'ebweru tusobole okutuula ku mmeeza buli omu ayanje interest part y'eki kyeyeetaaga mu bukulembeze obunaatwala ensi zaffe maaso. Kale webale nnyo webale ddala munnaffe katuwulire. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Tukuwulira genda maaso. Webale kuweereza omukulu Kimbugwe. Kale munange naye webale kubaako. Ne Maama Lizi ebale kubeerawo nnyo mu studio okututuusaako byonna byatutuusizaako. Weewaawo se. Naye nze mukulu Prince nja kwawukanamuko n'abateesa bano abakubye before me. Omanyi nze ntwala obudde ne ndaba program zo zino repeat naye kye nalaba simanyi oba wakikola okimanyi oba naye ebintu byonna byozotulaga bi adding up nga bikola a puzzle eri complete. Okiraba? Kati bw'olaba ebintu ebigenda maaso e Uganda then nembiteeka ku program yo ey'omulangira Kiyenga wa Ghana. Bi adding up kubanga olabira ddala nti the issue bino byonna bye tulimu nti batunze ensi batunze no Bannayuganda bakyali in prison in their minds. Kwegamba aliwo ekikolimo ekitambulira ku nsi eyo. Ubanga wetegereza Uganda si yensi yokka mu Africa awo ebyobugagga. Mulimu ensi endala eziri awo mu Africa ne at least ng'olaba nti abatuuze baazo tebali mu manzi zaabwe zaali liberated already bategeera era ekintu bakiraba nga ekirina okulabibwa. However nti abakulembeze baabwe bakyabalaginga behind. Okiraba? Naye Uganda wetegereza abantu baffe ng'ekituufu munnansi waliwo pegi nabaddeko nga omu akomenti ng'agamba nti airport ne bagitwala badde tenyamba. Nengamba ya Rabbi. Kati then ne mu comment ne mubuuza kati we badde tekuyamba oba okimanyi eyinza oba ebadde eyamba abalala nga siggwe. Nagamba wareva byonna tujja biraba nga tukoze eki nga Museveni amaze okugenda. Nengamba bannange abantu obukoowu bubawunzizza n'okubawunza. Nze kati nze omu ku ssaawa n'abakkiriza nti ekizibu kya Uganda si Museveni. Okay. Ekizibu kya Uganda ye bannayuganda kuba Uganda tulina badikiteeta babiri tulina Museveni era afuga badikiteeta banne kati tosuubirawo change kubanga pulezidenti mwennyini dikiteeta ne baafuga character zaabwe za badikiteeta tosuubirawo anything to change. Okiraba kati buli wendaba programu y'omulangira Kiyenga wa Ghana ndabira ddala nti emyaka 10 gy'ayogerako egyo gye tusigazaayo olabira ddala nti the more we are pushing to the end of these 10 years the more kasi bwefuuka kwegamba repercussions zaayo zirabira ddala nga zijjirayo ddala bulungi. Yes. Olabira ddala nga zijjirayo ddala bulungi kubanga amagezi g'Abannayuganda we tubala mu 2000 oba 10 eyo
ate tebaali basiru nnyo nga kati wegguli. Okiraba we tugamba mu 2000 oba 9 bw'ogi juxtaposinga ne 2000 eno gye tulimu, Museveni teyali tulezo okusinga kati. Okiraba? Olabira ddala nti tuli ku countdown ya final stage. Naye nga tulina okulwana ennyo, naye nga ekikulu nze buli wembeera ku page ezimu nnuma nnyo kubanga ndabira ddala nga what you're doing, Kimbugwe and UNN team, what you guys are doing is what exactly everybody should yearn for okutegeera. Naye obuzibu kwegamba eyo kaasi ezibya abantu ensi erina obugenda kyekyo kye baba bawandiikako. Era abantu abamu boolabira ddala nga kakati kye bafaayo kubanga airport omuntu obutamanya nti is our umbilical cord newuunyiza omuntu oli gwe mubuuze eyo nsi ki gye yali awulidde etalina kisaawe kya nnyonyi. Omusajja ayogedde ekintu mpozi n'ekirala mukulu Kimbugwe waliwo ekintu terina kuba kati gwe oyinza oba obadde ku nsi eno okunsingako oba olina ne access ku bantu abasinga ababaddewo for a long time. Waliwo omuntu omu oba Munyankole oba Munyarwanda naye alina ekintu kyayogedde yakiwandiise buwandiisi. Yagambye nti mu Abaganda mukyakaabya Katijjo nti ebintu bye mwatukola bingi nnyo, timwatuyisiza ddala bubi nga mutuyisiza ddala ng'abaddu. Sazeemu kintu ekyo kuba sibimanyi naye mune ŋŋamba ekiyiza kino ekintu oba kisukka ne ku ffe bye tulowooza nti politics waliwo revenge gundi egenda mu maaso. Neŋŋamba nja kubuuza ku Kimbugwe ono atunyonyole bajjajja baabo ababaddewo kwe bamunyonyola kibaakola ki abantu bano. Amazima tewali. Era ekyo kale mukulu Kimbugwe ojja kunziramu Mukama akuume. Kale munnange webali nnyo webalire ddala munaffe okutukubirako. Tewali singa weekiri kye twabakola twali badde tukimanyi pozi nga okubasembeza nga kye batulanga. Nenda mulangire bajja kulimba mwebali kutuweereza ne Mr. Saava naye twamusanyukidde lwakuba alina embula gye yabuzeemu eyategerekese oba yabadde nga ya Superman. Naye byonna bye mwogeddeko tubasanyukira, mugezaako okuzza okussa abantu baffe n'okutunuulira ensonga bwe zigenda mu maaso. Naye nga tuzze ku lutalo lw'e Congo olwo. Olutalo lw'e Congo nze mu ndaba yange ndabanga olw'ebyenfuna. Kubanga abasajja bano bavudde emabegaawo nga batulaga beetaaga ssente. Mu ssente ezo ze babadde beetaaga tujjukire omusajja waliwo looni gye baali basabye mu World Bank. Oba ogijjukira. Looni eyo neetuuka okubagamba olw'okuteekawo pressure eyateekebwawo abaana ba social media ne batuuka ne bagamba bagenda gibawo mu instruments. Okitegeera neebeera nga looni teyaaprovingibwa bulungi nga kirabika tebaafuna ssente nga bwe baali bazeetaaga. Ekyaddirira awo twafunayo essente za COVID. Ssente za COVID zaaleetera abantu bangi okutandika obbatta mu malwaliro okulaba nga bafuna ssente eziva mu World Health Organization. Ebyo nabyo tetulina byerabira. Ebyo nga bivuddewo tujjukira ssente ze baali bagambye okutwala ez'abantu eziri ku akawunti eziri dormant ezimazeeko ekiseera. Ebyo we tuba tuzivuddeko tuzze tuba ne scandals ez'okulanga gavumenti eyagala okufuna ssente. So kati nze ndowooza olutalo lw'e Congo luno lulimu okwagala ssente. Ate bw'otunuulira n'engeri gye bakolamu amakubo gakulaga nti gakutambuza byamaguzi bye bagenda okujja e Congo okuleeta. Ekyo ng'okivuddeko twalabye ku nte ze bagoba
mu Northern Uganda. Jukira omusajja ow'olubuto yatuula eggulu ebbanga. Kati ente zino tebasobola zigoba ne zibeeranga ze bagenda okuba nga bye bimu ku bye baliisa amagye agagenda okuba protectinga nga babba ebyobugagga bye bagenda okubba okulaba nga bajja bafuna ssente ze babadde beetaaga essaawa yonna. Era tolabawo y'ensonga egenda okuteesa n'omukazi ono e Tanzania nga batulimba nti baggulawo masomero. Bateekwa okuba balina ebintu bye babadde bakola ki bagezaako okulaba nga bagatta. Whereby omusajja ono asobole okubba ebintu bye ng'abibba bulungi. Ate ekirala kye ndowoozaamu ono Shekedi y'obuvumu bwe okwesiga abasajja bano buliwa. Kuba singa Shekedi atandika okuva ku bye baamutuma, nze ndabanga abaana abasobola okubeerawo okumpi nga bamwetegekera okulaba engeri gye basobola okukola ki omuggyako. Kubono Kagame Kabila bw'omulaba Kabila bw'owulira n'oluzungu lw'abadde ayogera owulira ddala ng'oluzungu lw'e Uganda, kuba kati oluzungu lw'e Uganda terukyabula mu Afrika lwanjawulo. Naye nga kyonna kyonna kye kiri bano abasajja baagala ssente. E Congo olutalo lw'okulimba nti ADF byonna byonna bye bapalapalanya gye kiggwera kigenda kuba ssente, kubanga tubadde tukiraba nga bataddewo embeera nnyingi nnyo etulaze nti no beetaaga ssente, kuba embeera kati Museveni gy'alimu ya kubribinga bantu. So kati abaana bamutwala kaguddeyo mu buli wamu ke UNN muli bubi. Kakati alina okugula ebitongole by'amawulire okufightinga UNN n'abalala n'okulaba nti nno addamu okufandinga abantu okukuba ekintu kya federal. Kati yeetaagira ddala ssente. Nze ndowooza olutalo luyimiridde ku ssente. Naye nga tuvudde ku bazungu, bino eby'abazungu okujja Bayisirayiri biki? Yeesi bajja ne babba ebyobugagga, naye naffe tuli basiru ng'era Mumamirizi bwe yakyogeddeko. Bano abantu lwaki bwe bajja? Kuba bw'olaba omuntu ng'abba tomugamba nti kati tobba, wabula tukole bwe tuti. Lwaki abantu bano bwe bajja ne tumanya kibeegombye nti omuntu yeegombye koolo nti oyagala koolo nti ye tugenda mukuba musima emyaka 5 ne mu myaka 5 twagala otubeere ng'otukoledde enguudo kilometers bwe ziti. Ekyo mukimale emyaka 5 yasime kuba tagenda mumala mu ttaka. Mufune omulala abagambe yayagala gold, mumugambe gwe yagala gold nti ffe twagala otusupplying kino ebintu amawanga gaffe bye bitalina. Bayite obagambe bwe bamwagala gold, yes tumwagala, ne twagala muzimbe ebibuga. Buli kibuga ffe twagala tukuwe gundi tukwetaaza ozimbeko amaka agasobola okusulamu abantu oba bibiri okitegeera oba ebisuseewo, naye tusalawo kwekobaana nabo ate ne tubba ate ne tuteresa bo. Kati bwe tuvaawo bwe bamala okulaba nga baziridde bazimazeemu ng'ate bo bateekawo obukiiko obukola ki obwinvestigating. Kale mwebale kutuweereza. Kale munaffe naye olowooza omukisa ogwo gubeerawo gutya gwali baddewo gw'okukkiriza okuteesa, kubanga abantu teri ayagala kufa. Naye abasajja bano bannansi oba abeefuula bannansi nga si bannansi tebawa bantu bano mukisa ogwo. Eyo privilege yavaawo ey'okuteesa. Bo be babateeseza. Kati engeri yokka ey'okubateeseza oba engeri gye babateesezaamu kwe kubatta, kwe kusetingayo entalo ebijambiya, kubanga nze neebuuziza nti abasajja bano babatemye ebijambiya ababadde balaba ebifaananyi eby'abantu abo be batemaatema all along okuva eri nga tuli mu kulonda. In fact kuva ndooza 2020 ebifaananyi ebyo biyitiŋŋana nga Museveni tasitulanga magye gano kugenda kulaba kiri Congo. Bino byonna bibaddewo nga tuli mu kkooti
mwawulira omusango juzi mu kooti y'ensi yonna gwatusinga nti twagenda e Congo ne tuteekayo olutalo olwatulema okujustifyinga ne tutta abantu banna Congo n'ebintu byabwe ne bibbibwa oba ne tubibbayo ne batugala tusasule over $8 million. Was it? Oba over that? Kakati luno mbuuza lwa justifyingiddwa lutya? Ffe tewali nsi yaffe mateeka gabuuza nti bannange n'ebbanja tetunalimalayo kuba nawulira Museveni yagamba awo nti tusasuleko $4,000,000 basigale nga batubanja. Nenga nti kakati zino zigenze mu nsawo yaabwe. Gwate singa kiri kyatugwako tetwaliyize. Omusango guli gwali nti twagenda okulwana e Congo nga tulimbalimba nti koni gyali naye nga taliiyo. Kakati tugamba ADF gyeri naye ddala ADF gyeri bweba gyeri eri luddawa era bakyaba gifandinga nga tetunagenda kutta bantu kufaanana bwe tuti. Investigation zaali sose kulaga ADF ani agifandinga, ani agiwa ebyokulwanyisa, ani agibeezaayo mu Congo. Kubanga abantu abo bali abanywa baba n'emmundu zivaawa. Nze ndowooza twali badde tufuna root cause ne tutagenda ku symptoms kubanga ebikompola bino bannaye bye mulaba bye bakuba sirowooza nti birondayo wa ADF ne bireka omuntu wa bulijjo. Kyakubiri, abantu bano balina abaana ne bwe baba ddala kale nga bayeekera babeera mu bibira ebyo balina abaana bano nabo balina omusango bwe mugenda okwokya obwokya. Tewaliwo mbeera yonna gye musobola kukuteekawo eyinza kulemesa bantu bano bulamu bwa mu nsiko eyo ne mugjawo amakubo oba ne muziba amakubo agabatwalira ebyokulwanyisa ebyokulya ne mubagamba nti muveeyo, bwe mutavaayo mugenda kufiirayo enjala. Ne wabaawo negotiation. Lwaki buli kiseera Museveni olowooza nti emmundu yeekamala byonna? Lwaki olowooza nti omuntu omusango gwokka ogumusalirwa kuba kufa? Osse Bannayuganda, osse Abannarwanda, osse Abasudaani, osse Abalundi, osse Abakongo, osse aba Central African Republic. Ebyo byonna ebibyo biteeka ku linnya lya Uganda. Nkulamusizaako muganda wange Mulangira. Yes, sir. Ne mamalizi kutumidde nnyo. Ku nsonga eyo nze nteesa bwete nti ebiwaffe okukolayo investigation ku Museveni nze ngenza okwetegereza ddala nga it's the same result that can be got from there nga bwe tulabye result gye baafuna okuinvestigatinga mu Congo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kuweereza. Okay. Katusuubire nti bwe kigenda okuba bwe kityo bwe kiri. Mamilizi kulamusiza President waffe Mulangira kwagala nnyo. Nze ebbanga lyensomedde ku UNN when ngenda into details
President Museveni ng'amaze okuwamba obuyinza yamanya engeri y'okusigala mu buyinza. Agenda okujja mu buyinza abaganda bangi baali mu magye n'abalango n'abakyoni. Ne yeebuuza ekibuuzo kyali kimu, agenda kikola atya okulaba nti asigala mu buyinza. Kivulaba yali alina okuteeka entalo mu bantu b'engulu. Naye ng'akozesa ate abaana baffe bennyini bagende balwana entalo ezo. Solution yali emu kubattirayo era yabatta. Kati ensonga y'emu yeri e Congo. Bw'otunuulira obwambega bwa Museveni abantu bano simanyi ngeri gye batambuza mu bwambega bwabwe, naye bw'otunulira into details nkirabanga ekiri e Congo. Mission eno yakutta bajaasi ba native Congolese abali mu nsi yaabwe. Kuba mwatuwa details wano mwakyaza bannaffe abakongo nti betuyita abanene banyiginya abali mu magye ga Congo. It is the same issue. Gujja lowooza nti balwana na simanyi ADF, ekyo ekintu balina kiteeka mu Congo very soon. Mulindeeko Museveni wabakya awezeza emyaka 15 nga ffe abali wano tumuwadde akalembeegereza. Wagezaako naweza emyaka 15 mu buyinza tojja kuddamu kulaba mu Congo yenna nga wonoogamba kopolo okudda waggulu nga mu Congo awo nna bajja kubawo banyiginya nga wookiraba mu Uganda. Era bagenda kukozesa abakongo abo bennyini babasindikeyo nga babatadde mu ambush. Museveni abakuba amasasi bo balowooze nti basiba ADF. Eyo ye mission eri Congo, kutta bajaasi ba Congo, those native Congolese bannyini nsi eyo. Museveni ayagala agenda okugamba nti oba afa oba ate obuyinza afuneko wadde ebbali mbalayirira. Rwanda, the same to Uganda, is the same to Congo, Somalia, ate yo Tanzania kino ekikazi. I don't know. Kyova olaba, I'm sorry to say, abakyala mwekkaanyenga nnyo ensonga. Simanyi vice president wa Tanzania right now kuba nali mmanyi mukyala oyo, simumanyi, naye abakyala omukyala oyo agenda kukola ensobi nnyingi mu kaseera akatono nnyo eri Tanzania. Agenda kukola obulabe bungi ku Tanzania ate nga Magufuli Tanzania abadde agitadde mu line. Era mujja kwekanga Tanzania guverinoma babadde bagibalira engeri gye badde etambuddemu mu byenfuna n'engeri gye badde ekumyemu ssente. Mbalayira ku mulundi guno ojja kugenda okwekanga okubikkula ebitabo ng'enguzi ate esusse. Wenzira ku kintu ky'enguzi, nze nganze memba wa UFCC oba munnauganda ava mu state ya Buganda, mulangira buli kintu ekibadde in the name of Uganda nga kyatandikibwawo Obote ne Museveni. We have to clean our country. Wekinaba kyetaagisa kutuula to get a new name for that country, we shall do it. Nga we tusomye ebintu byonna ebyokukyusa zibbandera, ebintu byonna kanti tulina okubirongoosa. We have to change. Enguzi eri mu Uganda, UFCC nze kamwa kwogera, twetaaga akalaba kalina okuva ku mwanjo. Amini bwe tuba tumutendereza just mu myaka 7 bye yakolera Uganda, kitegeeza ku mulundi guno nga we tuli bannayuganda bagenda tuteeseza ensi yaffe, anaagaana akalaba gwakakoyinza okukafunira mu UFCC, mu lukiiko lwa UFCC, kuba ojja kuba kwomu kwabagayidi nga ababbi. Tetugenda kuba na muzannyo, ekyo nkibabuulira. Kuba gwe wobba ssente z'eddwaliro kitegeeza ossa abantu bameka. Lwaki osigala ku nsi? Vaawo, fuuveewo. Lwaki oba osigala ku nsi? Kalabba, corruption, ebyokutta omuntu ebyo ebyekigendererwa eby'omuzannyo. Tulina ebintu kasita banyoonyereza nti it is right, tosula. Tojja kusula. If by the way,
bino mbyogera ku state ya Buganda tukooya akamanyiro tukooya obubbi obubbi obw'ekyonoogerefu tutugenda busobola. God bless you. Musule bulungi. Kale naawe sula bulungi tunaatera okumaliriza. Mulangira, you please send me the get of the hook. Oh, video ya get of the hook egenda kuddayo, temutya, tukyakitereeza. Ono agambye nti Mulangira, one day Frank Gasumba yagamba nti bajjajja baffe nti babalisiza nti bajjajja baffe babalisizanga ku ndagala. Mulangira, okwongera okukkaatiriza ekyo, olunaku olumu Frank Gasumba yagamba bajjajjaffe babalisizanga ku ndagala, era nga bwenkugambye awo mbu ne balwana nnyo okulaba nga batuuka okutuuka we bali kati. Mu nsonga ezo yali agamba mbu Abaganda bajja tuuka nga babafumako bufumi mbu waaliwo Abaganda. Simanyi oba mujja mulondoola ebintu ebimu, naye omukubi oli avuddeko kyayogedde kyandiba nga kirimu akagenderere bodde emabega. Maybe naye endagala ezo baazibalisizangako lwaki? That is the question. Tukiwulidde Mulangira baluyita lujjuliro. Why? Audit. Era anyway. Kale ka njagala tusembeyo n'omukyalo ono n'oluvannyuma tusobole okubasiibula. Hello? Anna, mwebale kuweereza Prince. Naawe weebale kulaba. President wange omubwa, sweetheart, darling, honey, Kibugu, Madam Riz, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Prince, mwebale tuweereza mukwano. Kale munaye, naawe weebale. Owaye mulimu na program ag'ekikazi ne ganzigwako ne ngaba neesegguja wandeka eno komawo munaye tulwana olutalo. Tegeera. Ave malala. Ave malala kumotulaniire federo nze dyandikutta ate mulinze. Akuwulira. Yebaleko Prince, abale tuweereza. Kale munnange, naawe weebale. Kale kaakati nze ku nsonga ya leero Prince, nze mbuuza. Abo abasajja abazungu abakola documentary ya gundi ya Kabila. Ebya Museveni byabba tebabiraba. Museveni abantu be yatta tebabiraba. Tugambe tutya bannange. Owange, kibuuzo kiri awo nakyo. Abasajja batulabako amatu. Batuyita mbuzi, batuyita ndiga, batuyita kinayi. Abayita mbizi. Simanyi. Kwegamba otunuulira kiri mu Africa. Nze Mulangira n'abamu obuba nkyogere nti amalala okupapiriza like okudda okwebuuza ebibuuzo lwa nsonga luno olutalo twakwata olwa federo twesibe nnya. Kubanga lugazi kubanga kati olaba ebyo ebintu ebisaba na Uganda bebisaba na Congo bya bugaga bya mutaka ng'ate omuntu abitwala muzungu ono. Kaakati banna Uganda kati ngaffe bootuyigiriza okuva ku UNN. Tulina kuba malala tugule ebitabo tuwandiike tusooke tuyiga omuzungu ono tumutandise tutya. Kaakati wekyo tunaakibako tukitegeera awo tusooke tulabe tunaafuna federo yaffe.
naye nga awatali ekyo bannange omusajja omuzungu yatujjirira naye nga Prince twebaze tuweza kwa bambi naffe amaanyi gatuggwamu try to mind yakupapa puku naye webala UNN kujja kututegeka mugenze mutere nze natereera omu n'enguvu nali ngisibye naddamu nali ngisumudde naddamu nenjisiba kale tweyanza masi kale nga president nti mwagalanye n'abaweereza ba UNN bannange mwena mbaagalanye emikwano abale tuweereza musule bulungi mukyala Mayembe mutumidde nsigadde mukyala Ssebujja Tanoba kale webale nnyo webalire ddala hello Mulangira Kimbugwe Ssebo Mukama wange mwebale tuweereza ne Madam Lizi kale munange wamu ne mukulu Ndawula Ndugu lwakuba yatuvuzeeko naye alina analysis gye yakoze yabadde ennungi nnyo yabadde Dean Lubowa Saava sorry Dean Lubowa Saava kati ekikulu kya byonna mwami Kimbugwe nze kantandikire ku byekisaawe ekyo ebyekisaawe ekyo nze ng'omuntu omu tebinneewuunyisa bwe byewuunyisa yaabanga eyayingidde eyazze eggulo ku planet ku bikwatagana ne Uganda lwakuba nti ebintu bingi tetubimanyi naye amabanja ge tulimu eggwanga eryo liyinza okuba nga sente erizibangibwa we zirituukira okuviirayo nga naffe tukwata ku mitwe ekyokubiri olutalo luno lwe twagenzemu eZaire in fact sina olutalo twagenze kunyaga ekisooka kiri kimu bo bennyini kati abali mu buyinza ensi batudde mu kifuba tebalina ssente kyakubiri bajja ne beesiriwaza ne baggala ikonomi y'ensi eyo kaakati tebakyalina we bajja ssente luli ssente twawanga emisolo ne bazibba ne basobola okweyimirizaawo kakati n'abantu bennyini tebakyalina ssente kubanga ikonomi bagiyimiriza for so long tekyasobola kubeerawo ate tekyasobola kwewola kati so kye tulina okukola kufumbafumbawo omutwe tusobole okuddayo eri eZaire tunyage ku bintu ebyo tudde basobole okufunawo obusente bwe bakozesa okuraninga eggwanga eryo ekirala kyenja okwawukanamu ne Madam Lizi anansonyi oba n'abantu abalala nze nina endowooza nti tunenya abazungu bano n'ekyo ekiseera ffe ng'abaddugavu tulekeraawo okunenya abazungu olw'ensobi kugamba olwa failures zaffe omwami Kimbugwe olwaliro toyinza kutuula awo n'oba ng'olina failure yonna gy'olina n'oginenyeza kitaawo waliwo ebbanga we lituuka nga kitaawo kaabe nga yakola ensobi emyaka gy'omaze oba osobola okutereeza ki ensobi eyo nkuwa ekyokulabirako ensi endala zonna nze nandirowooza ng'omuntu omu kino kyange nkikuwa nze ensi endala zonna ezaafugibwako abazungu bano babungereza nandibadde ndi mabega waazo singa zikaayana nti omungereza yazikola ki yazikola bubi naye Uganda teteekeddwa kubeerako olw'ensonga zange wano wammanga ensonga esooka omuzungu bwe yajja mu Buganda by then yali Buganda ng'eggwanga yagamba nti bannaye sigenda bafuula twale mujje tutuule ku mmeeza tukole ki mba protecting ompulira bulungi mukama wange twasooka olwatuuka yagamba tutuule ku mmeeza ne tutuula ku mmeeza ebintu byonna ne tubitambuliza mu ndagaano naffe bwe twali tufuna obwetwaze tetulwanangako lutalo mukama wange
mpozi mpabula nyinza okuba nti ntankana history waffe terwaliwo olutalo lwandibadde ng'oluliwo lwe twalwana kwali kwekalakasa kukola boycott ng'era abantu abategeevu bwe baba bwe twakola boycott eyo omuzungu n'agamba mwategedde kati mujje tutule ku mmeeza mwagala ki nti twagala civil independence yaffe kuye mwagala independence nti yes n'abaana wa kisa nnyo naga nti bwe muba mwagala independence mumpeeyo abavubuka bajje basome betuna handing over ki power ompulira bulungi mukama wange ng'abantu abategeevu abavubuka abo ne bajja ne basoma webali lwakuba nti kati emyaka gigenderedde baweddemu naye nga bebandibadde bawa obujulizi twetwali tugenda okufuna obutwaze gundi ne gundi bagendo bawewa scholarship okugenda okukola ki baali babeni kiwanuka babinaayisa webale nnyo kaakati fwe ekizibu kye tulina tuli kiri kimu nti omuzungu be yasangawo baali bategeera okusinga ffe emirundi 10 abaliwo kati kyova olaba nti singa yajjanga ffe tuliwo yali tatuula naffe ku mmeeza we want waffe kutuula naffe ku mmeeza kubanga bali njagala okutegeeza bali obuzibu bwe twafuna nti nsonyiwa abantu kati abeeyita abasomye be bavaako obuzibu bwa Uganda yonna bwerimu kati lwaki nkugamba ntyo bali abaatuula okusooka ku mmeeza tebayingirako mu kibiina tebasoma naye naye kati gwe teweebuuza omuzungu yabalabamu ki okusobola okukkiriza okutuula nabo ku mmeeza kuba yabasanga bali organized kaakati bwe tufuna obwetwaze bano bamukyala kimpadde bobote ne bajja bahijacking ekintu kulembera tokeera ku makyanga kitaawo tabangako na wamuluka gwe nooga ogenda kulembera bantu nedda ohulira sebo oteekeddwa okuba ne ati y'abakulembeze by then abaali bafuga Uganda batendekebwanga ng'ova buto ng'otendekeddwa nti gogenda kukulembera ki nsi era kyova olaba nti bano abazungu bajja kikyabeewuunyisa ne bagaa nti bagundi mmwe sisitemu yammwe yagala kwefaanaanyiriza yaffe mwagiyigira wa abatayingirangako wasomerwa era ne bagaa nti kakati abantu bano tetulina band estimatinga tukkirize tutule nabo kuki ku mmeeza bwe tufuna obwetwaze bamukyala kimpadde ne bajja bakyusa ebintu byonna nti kati naffe ffe tugenda okufuga ffe tugenda okusalirawo eggwanga tofugangako nanju 10 ziwera 10 kati oyagala okusalirawo eggwanga lya Uganda etto kuba n'abazungu baamanya twakozesa bano okuzimba eggwanga lino tulina okubalekera obuyinza obwo basobole okubakumaakuma n'okubalaga obufuzi bwe bukola ki bwe butambula era kyovula baakugaffe otwali tufuna obwetwaze abasinga kikuba y'omuzungu yaga nti abaayi kabaka tukulekedde obwa president tookubwengako kalulu not because nti yali atulekera dictator nedda ye yali atulekera system eyagala okwefaanaanyirizaako eyiye wano nti wano waliwo afuga ensi eno naye mu background yenna abakyala oba okikkiriza oba okigaana nti mwab'ebyobufuzi mujja naye buli kikolebwa kyonna mulina omutegeezaako naye olowooza awo obuzibu si we bwava anti mbadde nkunnyonnyola nti ffe bano bwe bajja okwayijakinga ekintu bano bamukyala kimpadde ne balowooza nange mbisobola ne batandika nange mbisobola n'owoobusa naye nange mbisobola kati ensi girabe gyagitutte ontegeera bulungi mukama wange awo we wava obuzibu bwaffe owulira sebo n'owoobusa nange ngenda kufuga ki amazima abantu tebagaagala gwe omusajja yali alunda kyomanyi kikulunda nti
in fact ate n'ente tezaaliwo z'olunda kubanga ogw'omukisa tewagulina. Kakati ojja nti ogenda kukulembera ggwanga n'osuubira eggwanga lirina gye liraga. Liba terina gye liraga. Njagala okuddamu omukulu oli agambye Mwami Gashumba yagamba nti bajjajjaffe baababonyaabonya. Yes. Njagala Mwami Gashumba mpulirize bulungi. Bajjajjaffe tebababonyaabonyangako. Tunuulira situation mwe twali nti by that time gw'ogamba nti mwali in fact ezaali ndagala. Ye lwakuziyita ndagala. Oba buyita buwuuwo. Obubeera ku mmere. Baababegeranga ne babawaawo ku kifugi baliireko. Naye by then amaka gaali matono agaali n'essuwaani ezimala eziriirwamu. Baagulanga zaabwe bokka ate bano okusooka kati abaasookera ddala ekizibu kye baafuna nti bo emmere twalyanga kwemu nga bwe tufumba omumba abawaaka bonna kwe balya. Naye ng'ekizibu ekiri awaka awo nti ebiseera ebimu tewabaawo ssuwaani zimala era bwe zibaawo ezo ziba nti bazitegekera z'abagenyi. Ate tebasobola kuga nti bagiweereko omupakasi aliireko. Kadde ne bwe baatandika okukola bo ne batandika okwegulira amasuwaani. Ye bw'aba akitwala nti okwo okubagwera emmere ku ddagala kyali kikyamu asooka atunula situation nga bwe yali mu biseera ebyo. Financially amakaago ge bajjanga okulimangamu gaali gagatya kubanga famire wasanganga nga waka waliwo abantu bangi. Mubuuze nti bwe tugenda ku mikolo ne batuweeraku paper plates batutulugunya. Anti munaye buli omu alina ye bwavvuunula ekintu kye. Ye n'alowooza nti Mwami Kimbugwe yanjoze n'ankola bw'ati naye nga tasoose kutunuulira situation ya Mwami Kimbugwe mwali. Kubanga okuwera kawuwo yes amasuwaani go gaaliwo ne bagamba bugambi temumuwa suwaani. Naye akawuwo si kibi ffe waffe mu Buganda kubanga naffe ate yakitegeera anne culture yennyini emulemye okusoma. Mwami Kimbugwe kyenkugamba nti abantu bakaayana ku bintu nga tebakoze research. Lwaki baaweebwa kuki? Tekwali kujooga. Gashumba takimanyi nti oluwombo lwakitiibwa okusinga essowaani mu Buganda. Terwali luwombo muzeeyi kawuwo. Andi kati muleetera ebintu ebyefaanaanyiriza. Esewo. Nti oli okufumbira oluwombo kuba akawuwo lulagala n'oluwombo lulagala. Si bwe kiri. Esewo. Naye mu Buganda oli okuweera ku ssowaani oba ya bbumba oba ya paasi n'okuwa oluwombo ani aba akuwadde ekitiibwa? Wera akuwadde oluwombo akuwadde ekitiibwa naye kakati ekizibu gwe gwawa olw'okuba ekintu oba tokitegeera. Olulagala luno tetwalulabanga nga ye bw'alutwala kubanga singa twali tubayisaamu maaso twali bateredde mu ttaka oba mu ngalo. N'ekirala n'abaana abato ebiseera ebyawaka ng'era nabo babaweera ku buwuuwo. Kati ekyo kyatatunuulira ku risaakinga ye n'akijjamu nti Abaganda mwatujooga mwatuweeranga emmere ku ndagala mwali mwagala babayiire mu ngalo. Kubanga amasuwaani tegaaliwo nga tegamala. Oyo kamuleke naye ekirala ye kyalina okumanya nti bwe baba batuwola ebbanja olw'okuba baabawa emmere ne balya n'okulya kubanga eri bandibadde tebabawa na mmere eryo ebbanja atuwola bbi kubanga ate ye bw'alituuka okusasula ye ate n'abaffe bali mu banja kirala ti gwe bajjajjaffe abaasooka baakuwa n'emmere n'olya gwe bwe wajja tewatuwaayo wadde na mmere ekola ki kulya. Sebbanja ebbi kwegamba oyo ye akkirize yembeera eyaliwo aleme tunenyeza lwekyo nti yali nsobi. N'ekirala twetika obuvunaanyizibwa baffe ng'Abafirika tulekeraawo okunenya omuzungu. Omuzungu tatutumangako kwetunda kiziba kakati tunaatera kunenya muzungu olw'ekisaawe kyatundiddwa era muzungu gweyagala okunenya mukama wange. Omuzungu njagala okutegeeza buuza abasajja abaaliwo nga bafuna independence they were far better off than we are today. Era tunenya muzungu la situation gye tulimu kati.
ekiseera emyaka tugenda mu nkaaga bannaye tulekeraawo okunenya omuzungu ensobi zaffe tuzeetike ku mutwe tulina kusitukiramu kubanga omuzungu yatuta omuzungu ye bwe yakuta gwe bw'okola ekyobusiru tomusuubira kuzuukusa gwe bw'otandika okutta banno ng'obba ebintu ng'obimuwa ye tajja kuzuukusa kuba ekintu ekyo nali nkyogerako n'omu ku ba Nigeria ne bannagana nababuuza oti ekintu kino nakyo kankikuwe bannayuganda mulekeraawo okunenya omuzungu nabuuza munnaganda ne mmubuuza oba baazi oba omuzungu bwe baali babafuga baazimbayo essomero lyonna yagana ne kannansale tekaliiwo ke baalekayo Nigeria nakyo kyekimu ne mugamba nti ewaffe amasomero ge twenyumirizaamu gazimbibwa bo ga Namiryango ga Gayaza ga Buddo baavaayo nga batuzimbidde ne university nga tuli ku level yemu nabo ebibuuzo ebikolebwayo bye bimu ne bye bakola wano e Cambridge era nga bimaakingirwa wano wa Cambridge ne mugamba nti ekizibu nze kye nalaba ku muzungu bw'akusanga nga weebase akwongerako bulangiti empewo ereme kufuuwa kuzuukuka bw'akusanga ng'oli muzuukufu akuzimba n'ovaamu ekitegeerekeka ye omuzungu bw'akuli kyovula nti kati ewaffe e Uganda yatuleka n'amasomero agazimbye ne yunivasite agizimbye ensi endala teyalekayo wadde kannansale naye era kati ffe bannayuganda tukunyanirira muzungu ensobi yaffe twava ku mulamwa abantu buli omu n'awoza nsobola okufuga nga talinamuna ati yabufuzi ekyo kyekyatuusa ku bino bye tuliko olwaleero era kyova olaba nkwebaza olw'okuleeta ne gurupu gye watuula nayo n'ovaayo n'otulaga obulwadde bwaffe we buli tuddeyo mu federal kuba oli ayinza okumbuza federal n'atuyambirawa yes tuddeyo mu federal bwe tunaddayo mu federal ebitundu buli kitundu kijja kuba kironda abantu abali competitive okusobola okukirwaninga then ono atudde waggulu mu central government yasigale kutunula butunuzi ng'ensi yo bwegenda mu maaso ng'ekula ffe tuddeyo ku musingi gwaffe abaaze kuba ffe kati ekizibu kye tulina ng'Abaganda era kyovula bawoza Abaganda tebasobola kufuga yes kituufu Omuganda tasobola kufuga lwaki lwa foundation yaffe ffe twazaalibwa tumanye omufuzi azaalibwa buzaalibwa tetwaliko ebyo bya gundi nange mbisobola nange mumpeemu ani akalengedde owulira kakati ekituleetedde obuzibu bwonna n'okutuuka mu bino byonna bano baani akalengedde kujja kuba kati njagala okuwa ekyokulabirako omukulu Katikkiro waffe ansonyiwe agenda n'abeera okwo ku radio ne yeenyumiriza nti yakola mateeka naye bw'ogenda omumubuuza nti ettaka lya leero ly'otunda abaakola endagaano ezo ddikuuma ggwe oddisangawo tebaatuulako mu kibiina kati gwe ng'eyakola amateeka oyongeddeko ki kubanga wandibadde oga nti akakati ate ffe abasomye waliwo kakuloozi kano kendaba ke baaleka open kankongeremu generation ejja naye ekole ki erisange kakati yakola ki eyasoma akola ki asaanyawo busaanyi weebale nnyo lwaki eyo togiyita ndingidi ebulako waya okuba evuge era buba buyigirize ki obwo bwewenyumirizaamu nti wakola mateeka nga nabali eryo ettaka kati gwe lyemutunda lyemumalawo bali tebaatuulako mu kibiina naye baatuula n'omuzungu ne basobola odiprotectinga okutuuka essaawa ya leero abasomye kati lyemuzanyiramu mulinga abalowooza nimwe musembyeyo kubanga ne bajjajjaffe baali basobola oditunda naye baamanya there is a generation coming kakati feno generation eyaba okay kamubale nti mukwasi wa kitontome kuba naye byakereninga nti yasoma ebyo byasoma eyabiwandiika ani yamusomesa kwege yakwata kitontome addemu amagezi amazaale
amanye atunulako amagezi g'amazaale ave ku masome oba amasome gaganye kati addeyo ku mazaale yeebuze nti abaffe ettaka lino kati lyatuuka litya okuba kati nga likyali intact kati nga ffe abasomye tukole tutya okulyongerayo ne generation eyaffe endala ejja erisange bagende nti ow'ekitiibwa Mayiga bwe yali Katikkiro yayongeramu ka kuloozi kano akakuuma ki ettaka kubanga Buganda ttaka akimanyi nti Omuganda ttaka Obuganda ttaka kyekitufuula kati bannaaye nsaba neebaza omwana oli eyayimba temukekkereza bwongo omuwejjere oyo mbaageredde bannayuganda mulekerawo okukekkereza obwongo nga munenyaaba omuzungu mubikule amaaso gammwe yabalekawa ate ebigambo omwana oyo bye yasengeka bikusike naye simayo b'abantu babitegeera anti obuzibu abantu olumunyumira bunyumizi kidongo muwulirize omuluyimba olwo bulungi mulekerawo okukekkereza obwongo nga mwe mwennyini mwe mwetunda ekiziba very soon bwe munaava ku bazungu mujja kudda ku Bachina yakibagamba nti baatukola bubi tokekkereza bwongo osobole okununula ebbeeyi yo butereevu kyategeeza ye value ate obeere open obwongo bukozese leka kubusibira omuzungu yatukola bubi emyaka 6 ogenda mu 6 omuzungu yakukola bubi nammwe muveewo omuzungu n'abagaana n'okukola emyala omuzungu n'akuga ogenda ozimba ekkuba ekkongo ng'ewo sirizimbe amazzi ne ganjala buli wamu omuzungu yakulekawo sewage system ng'etambula bulungi mpulira bulungi kati sewage system otandise kunywa amazzi gayita mu sewage system era omuzungu yatukola bubi gwe wali oyagala akola atya then bw'oba wali oyagala tewandi musabye bwetwaze wandi mulese paka olwayo n'akola ki n'aba nga yakulembera then noonenya omuntu omutuufu naye gwe wenyini wasaba obwetwaze n'abukuwa kakati ebintu omaze okubyonoona weevuma ki kiringa kati ku myaka gino kwevuma kitaawo mazima akutunuulira aseka aga nti ye musajja ono alimu akategeera feeriya yeddala okutuuka olwaliro ya kitaawe waliwo wootuka naawe nga naawe olina okwesalirawo ng'omuntu ovunanyizibwa oba obwetikke ku mutwe gwo mukulu Kimbugwe kandeka abalala bateesesewo mukama wange naye mwebale tuweereza basewo n'obudde bwe muteekamu madamu Lizi weebale nnyo mukulu Sewaba naye yeebale kujja kututeera mu budde katukwerekereze munange kale se era bulungi oyo abadde mukadde waffe Sefoloza katusembeeyo noono omu yekka nti Lester tubasiibule Mulangira Ssebo nkwebazizza okuweereza puroguraamu yaffe Nganzi ne mukyala Wamala mwebale bannange mwebale buli Lwamukaaga ne mutuweereza ne mutuyigiriza mbeebaza nnyo byonna bye mukola okwongera ku by'abateesa abavudde mu ddiiro era n'okwongera okwennyamira ebigenda mu maaso mu Congo n'ewaffe Uganda nze mbadde nteesa nti oba kyandibadde kirungi ne tukwatagana n'ensi eziyita mu kusomoozebwa nga naffe kutuyitamu Somalia, Sudaani naffe nga twenyigidde mu n'ensi endala eziri mu kkowa ng'eryo nandirowooza nti oba twandyegasse tubeeko kye tukola awamu kubanga twagala tulina okubaako kye tukola bano abasajja tulina okubasaanyaawo balina okuvaawo bannange kwegamba tetugenda kutuula butuuzi tulowooze nti ate abazungu bino tukimanyi nti abazungu bali emabega w'ebikolobero byonna ebigenda maaso ate bakozesa ono omusajja eyeeyita omukulembeze wa Uganda n'abalala banne okukola byonna bye bakola bwe tutaabeeko kye tukola nga ffe ate ne tuteekwatira wamu ng'ekitole tetulina gye tugenda kubanga yena Abaganda bagamba nti agali awamu geegaluma ennyama tufune engeri gye tukwatagana nze nina omwami gwe nkola naye mu Congo tutera okunyumya ku stories ne zigenda maaso era naye namugambako kyomanyi tulina okukwatagana ffenna noonya abantu b'oyogerako nabo ababa bali wano ali wano
oyogereko nabo tulina okunoonya engeri gye tukwataganamu tusobole okuyambagana kuba bwe tunaabeera abangi nsuubira tulina kye tuyinza okukolawo tumanyi nti bano abasajja bakola byonna bye bakola balina zi intelligence and the rest of it naye bagamba akasajja katono okanyomera mitala wa mugga tubeeko kye tukolawo at least motoka nkadde efiira ku mulimu tufe abaana baffe bali tujjukira nti abo bajjajjaffe baafa naye ng'ate baafa balwanirira ensi yaabwe okusinga kwegamba ebiseera ebisinga obungi okwogera obwogezi waliwo ayogeddeko awo ku bantu b'e Uganda bannanga abantu b'e Uganda banyiiza abantu baffe banyiiza naye ate oluusi ogenda n'odda emabega n'otabanenya nnyo kubanga emirembe ffe egyaffe gye twakuliramu fenene zi strikes twazibeerangamu zi protest twazibeerangamu nga tolina kyotya naye wano okuwulira obuwuliza akantu nga kakoona omuntu noga nti akantu kakoonye oba ki ekikoonye olaba emisinde abantu we badduka later on bagamba nti kati batweyungeko tukole ebintu nga bino okugezaako okulwanirira Uganda buli omu akubulira kimuza kasita ewange ndya tusobola okufuna 10 ekigulira abaana ettooke ate tusobola okwebaka otulo ebidiridde tebaagala kumanya wabula ebimansula ebyo byo tebabisubwa kyova olaba nti tulina olutalo tulina omulimu munene kuba kakati okukyusa mindset eyo it's going to be a massive job era engeri gye kigenda okukolebwa nange ndi wano simanyi kubanga campaign nzikuba nina ne ku mukutu eyo gye naweereza omulangira waffe eyaliwo I think oba ku Lwokubiri oba ku Mande erinnya sirijjukira bulungi nenteekako lina alyoka agamba nti that is evil Musota kati ne muddamu ne mubuuza nti ani gwe yabadde ategeeza nti oyo ali evil Musota ne mugamba nti ani ate ne mubuuza nti oyina bwino oyina evidence eraga by'oyogera teyazzeemu nakati nkyalinda okunziramu kubanga zezi ningamba abantu ze bagenda bazunzazunza ne boogera bino ne boogera biri naye ng'ate tebabirinaako bukakafu kale nno mukwano olutalo tulina lunene bannange tulina lunene engeri gye tugenda odduwangula okuluvaamu katonda yekka yayinza okutuyamba kubanga mindset y'abannayuganda eri mu nsi ndala nnyo bali babayita me myself and I kwegamba ebyeggwanga abantu bangi tebabitunuulira sigambye nti bonna eri abalala abafaayo naye bannaye mulangira sirina kyakwogera okoze omulimu ate nasanyuse nnyo n'okulaba nti Lumbi naye yavuddeyo bambi with a new mindset eri gye yagenderamu ndowooza yeri yafudde najja ne mindset empya that is really good. It is very, very good actually. Naji recommending era nagami namucommending for talk ye najiwuliriza kuba nali simuwuliza but I just inquisitively I decided to listen and I was impressed kubanga byadde ayogera byabadde biraga nti this time around Uganda alwanirira Uganda he's not fighting for an individual. Naye mulangira tulina olutalo lunene naye tukwatagane ffenna buli omu alina gw'amanyi ave Congo ave Sudan twogere nabo nze njogera nabo nga bwe gambye oyo Omukongo eriyo n'omulala mu Sudan era naye twogera ntugamba ki ekigenda mu maaso tukoze tutya tukwataganye tutyamu okuyambagana manyi biva mu kwogera n'omuntu omu n'asaasaanya ekigambo before you know it ffeffeka abali mu diaspora we can start this thing ne tubaako we tukituusa. Naye mulangira ne mukyala Elizabeth bannange mbeebaza mufuddeyo mukola research ezi ne mutuleetera each and every evidence tuyize bingi nze kulwange ng'omuntu njize bingi and I discern kwegamba ebyo ebyokuwagira ebyakasigiri I critically analyse things sibitunulira butunuzi nga bwe biri bannange mukama abankuumire wiiki endi eno ennungi ne wiiki empya ennungi baagala nnyo as always thank you. Mulangira sorry nkomyewo okwo mbadde njagala kwongerako nti kano nyongerako ka federo obukulu bwa federo n'amaanyi ga federo juzi wano manyi nnyumirwa nnyo okufollowinga ebintu current affairs ebiri politika ebiseera bino mbadde nfollowinga nnyo ekigenda maaso mu America ku gundi ono ku Lumiima Mawuggwe n'abadde ndaba I think oba yabadde wa Florida omu ku ba governors yavuddeyo n'ayimirira n'akangavula eddoboozi n'agamba tebagenda kukkiriza bantu
kufiirwa bizinesi zaabwe era n'agamba nti bagenda kulwana, bagenda kutwala omusango mu kooti, gavumenti bagenda kugiwawaabira ate bagenda kuteekawo policy eprotectinga kugamba abantu aba-bizinesi, abantu aba-employers ne businesses as in general bamaking sure nti economy yaabwe bo nga bo mu kitundu ekyo tekola ki declining nga tekkirira wansi, abantu tebaluzinga mirimu gyabwe. Kugamba ne kikulaga obukulu bwa federal n'obunene bwa federal n'amaanyi ga federal nti ye nga governor yavuddewo n'ayimirirawo sebo n'akola press conference yabadde y'amaanyi nnyo. I think press conference eno yaliwo somewhere 11th November naye nga y'amaanyi nnyo n'awa abantu reassurance n'agamba ebigenda mu maaso tagenda kubikkiriza ne mandatory vaccinations n'azigaana n'agamba ye mu state ye it will not happen kubanga tezijja kukola era tezirina kyezikola. And this shows you the beauty of federal era tulina ogirwanirira ennyo tulabe nga tugitwala maaso. I was very impressed nga nti Mulangira nno walowooza ekintu kinene nnyo era oli musajja mugezi. Bambi weebali kuweereza again nze Aunty Lester. Kale weebale nnyo munnange onagambye Prince and Mami Liz. Mwebale tuweereza ba mikwano. I'm just appreciating. Thanks a lot. Ne Ugandans bannange twebase nnyo. If we don't see what's going on in our country Uganda, going on in our country Uganda, naye bano abanyiginya baatulogerawa bannange. Nze mpulira obulumi bunzita. We shouldn't even blame whites. We Ugandans, we have problems. Twebase nnyo Prince and Miss Liz mbagala nnyo. Elizabeth, njagala okubire ku bintu abantu bye boogedde abadde ku masimu ate era osibule n'abantu abadde batulaba. Mulangira nze okusooka njagala okwanukula Mzee Folloza ku ky'abazungu. Like for me, eky'omuzungu mmanyi wawe kivudde ne problem gye tulina ne ba leaders baffe, ba misleaders. In fact, they're not leaders, they're misleaders. Nkimanyi bulungi nnyo nti bo bennyini be bahandinga over resources zaffe eri abazungu babawe ebyokulwanyisa basobole okwekuumira mu buyinza. Ekyo nkitegeera bulungi. Nze topic gye mbaddeko ey'omuzungu ye mujju ali mu ku-exploitinga ki. It's the same situation. Era Kabila handed over the contracts to him. Osegera naye mbaddemu okunyolwa nenga nti n'otwala n'olabira ddala nti exploitinga n'olemererwa yadde ogamba nti kanzimbe y'akasomero wano like in Memorial communities ze mulimu oku-exploitinga n'otugamba nti otekeyo ka health center. Like we're not blaming them as in nti tuba blaminga kye batukoze for the last 60 years. Not at all. Nze njogera ku mbeera ey'okuba nti embeera kati eri ku gundi topic kye tubaddeko eya Congo nti these people are actually bali consciously exploiting Congo. Kyekyo kigamba bwe natunulidde story eno, this story in particular yesinza okundeeta obusungu. Embeera endala zonna Mulangira nzimanyi because I've been to one of their meetings. Nga batendeka abantu be balowooza nti bajja okutekinga over Uganda with leadership skills. However, ekirala kye njagala okubira bannayuganda nti nze omu ku bantu abakimanyi nti tebajja kukuganya kujjako Museveni okujjako ng'omaze okutuula wansi nabo ne mumala okuteesa ogenda kuba waaki. Bwe tunaakikola ffekka era bajja kufuna engeri gye batudisorganizingamu. Naye omuntu ategeera kugamba teesa nabo bw'otuuka wali bwe mumala okwata obuyinza mwekyuse
mudde ku drawing board yengeri yokka gy'oyinza okukola kyo kukisobola kubanga bw'otunula Mulangira ebintu byonna ebitutuuseeko abantu abattibwa corruption okulumba entalo ezo ze bagenda ku kati nga yagenze Congo. America is behind it. So tetulina buddukiro. We have to be extremely careful n'engeri gye tutambuzaamu ekintu kino nti tujja kukoowa bukooyi kwogera. Nze kye nava ngamba abantu nti once UFCC is set up tujja kuba tulina okusisinkana abantu bano tubagaye nti ffe n'enfuga embi tugikooye tumanyi mwe muli emabega waakyo. Mwe mukwatiridde omusajja ono mwe muproviding with the weapons okututokyaringa. Mwe encouraginze corruption ensi yonna kati eri ku maviivi gaayo. We need him out. Naye tulina ngeri ki gy'ojja kugamba nti ogenda otambula ogenda ogyeko Museveni n'ebigambo. Bano bannannyini kuba nti bebamuteekawo abamusupportinga they are his backbone be balina okukola ki be balina kati ono abantu bamukooye tetukyasobola kumusindiikiriza kumuwanirira katuukirize tutegeregane n'abantu abalina kye bategeseewo like kasita bategeera nti nno olina plan engeri gy'ogenda okufugamu ensi. They don't have a problem with it. So tetulina magezi getuyinza kukola ngaffe bannayuganda agalina ambulire, but this is what I have been told and with the observations n'okusoma kwonna kutufunye wano ku University of Life Mulangira tujja kuba tulina okwogera n'abazungu kubanga batuwa independence ne basigala nga bakolera hansi ng'oli munne wagamba basigala bakolera wansi Mulangira tebatutangako. Ekyo kituufu. For the independence they were talking to abuza do which independence? Okay, for us we were just a protectorate. However, most countries were colonized. They were caused independence, but these people never left. Bacha Lemon says this thing, they're still exploiting us. Batuweesa ddyo ne batugisaako kkono. Exactly. Kakati obuzibu obuliwo naye ng'okunyolwa ddala mu butuufu weekuli okuba nti nno they have persistently not laid their arms down. Batuwa weetwaze ne basigala nga batu exploitinga. Kakati ne tujja tulufuna aba leaders abali greedy abagala bakumira mu buyinza Mulangira ne basigala ne babeerawo nti bo bayimiriddewo. They do not care what happens to the rest of us as long as bo bakumidde mu buyinza. Kasina bw'okitegeerera nakyo kikuleetera okunyolwa. Abantu baffe beebase balina system engeri tugamba wano kizibu nnyo okola ki okutwistinga omutwe gw'omuntu omulowoozesa kino kyekigenda maaso nga si kyekigenda maaso Mulangira because we all go out there teri kubba kalulu omuntu nemumuvoting out. Ne bannayuganda they don't even know who to elect okuba representing mu parliament. Dini atugambye wano nti at least 70% of the members of parliament abali mu parliament abaliyo ku representing fellow Ugandans, they don't even know what they're there for. Kakati obuzibu obwo tolaba nti bw'amaanyi nnyo. Naffe abalonzi okuba nti tetusobola kumanya nti ono yajja okusobola okutuukiriza nze bye nandyagadde biteesebweko something like that. Noba nti ojja kulonda omuntu yenna like tisobola kuteeka manya kati wano kubanga nze nakoowa entalo. But there's so many people mbuzoka kati yakola ki mu parliament. I swear, it's not about education, people being educated. It's about people knowing exactly kiki bannayuganda kye beetaaga noba nti okituusa mugundi mu palamenti no representing abantu bo abakulonze noteekayo ebyetaago byabwe no making sure nti needs zaabwe ziri met.
Yingeri yokka gye tuyinza okutambuzamu ekintu kino naye ensi yonna eri ku maviivi abaana bamaze emyaka 2 tebasoma. Let's see what happens when they return to school next January. Ositegeera nange ebizibu bino byonna bye tulimu mulangira omuzungu yakola emundu ffenna gye tutya. If it meant walking to the parliament tumugambe musajja gwe tukooye afuluma agende, it would have been a different scenario. Naye balina bakwatira emundu awo Uganda kasaawulire ekitulika ng'adduka. Kasi Museveni akimanyi nti tutya emundu, tutya tiyagaasi, tutya buli kantu konna. Nze era mulangira kyova olaba nti well, I commend gundi abaana abali bagoberera Larry's za gundi za Bobi Wine oba Kyagulanyi mu elections. I have never seen such determination. Abaana bali determined abo bannange. Abasinga baafa kyova olaba nti zinagamba these people are the heroes. Kubanga senga abaana b'omulangira tebeeza senga bali basigaddewo nga balamu usanga twandibali tulina engeri gye tupushinga ekintu kino. Naye kintu kyazikira omulundi gumu kiringa nga tebayiwako amazzi. Baali selected to be eliminated. Baali bamanyi ani ow'okujjawo okulaba nga bamalawo momentum. So nze byange bannange mwebale kubeerawo, mwebale kuwuliriza, tuwuliriza, mwebale kutwagala, naffe tubaagala nnyo. Kambagaze weekend nnungi, akume atakume na mpeera. Kale mwebale nnyo bannaffe, mwebalire ddala. Nange sijja kusukkawo wano olunaku olwaleero. Twebaza Liz okubanga atuulawo. Omukazi okutuula awo essaawa zino zonna si kyangu n'akatono, era si buli mukyala nti akisobola. Kale tujja kubaddira olunaku olw'enkya. Tusuubira enkya okubeera ne program eri tight kubanga tujja kusooka wo ndowooza ne mukadde waffe Israeli Mayengo bwe wataba kikyuse ebyuma bwe biba bitusobosezza nga batulesse oba ne tubasobola obbatuula ku nfeete. Then tujja kuba ne programu ya Rights and Law eya Hanifa, ate tubeere ne Tower. Bwe tuva mu Tower ate tujja kubeera ne Tonight with Henry Gombia. Tetujja kuba na mukadde wa Henry Gombia olunaku olw'enkya. Munnaffe Professor Milton Alimadi yagenda okutuulirawo Gombia, era tujja kuba tubanjulira omugenyi waffe olunaku olw'enkya agenda okuba mu studios nga interviewingibwa Professor Milton Alimadi. Nsaba atakumira mpeera abatukumire, tubaagala nnyo. Ekyo mukimanye. God bless you and God bless Uganda. Have a good night, a good morning and a good evening from wherever you are. Bye bye for now. Mukama yanukula sala zaffe, omugenyi najja musulako ebibamba naye ebikolimo by'enkoko tebitakamunye. Musiiba mugamba gowonyegera alikusambya. Kandukuviire ku ntono ng'omuyala asanze we bafumba. Omugenyi yandage ennaku nnyanga asenga kati akulungudde omwezi. Enkoko yange luchumba nagimuwa nagirya obugenyi. Nalina ne bata yange kabuzi nayo yagirya dda tasaaga. Omugenyi atagenda, omugenyi ndabye nakuserwa gy'okwota mukoye.
omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama omugenyi mukoyenze yajja tukubya mu ngalo kati atusesa makete nalina kamyu kange kasodde nakoya kandyako nankuba ebibe kyagalo nalina embuzi yange bitanga nayo yacekwera nampa ebijanjalo okwekulubeseza ku munnanfuusi wabula kwefuulira nolosolera singa mukama yanukula esaala zaffe omugenyi nakyamusulako ebibamba naye ebikolimo by'enkoko tebitakamunye musiiba mugamba gwowonyegera ali kusambya omugenyi atagenda omugenyi andabye nakuserwa gyokwota mukoye omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama omugenyi mukoyenze oba tuttemu empisi tumuwalye tumulimba ennyama ya mbuzi eva wa mutanda baluvu banakkirira ekaganga naye mpulira alinayo omuganga oba tumutegere kamyo mu butunda ebentanya y'okusenvula makanda wayo ya doodo tumuwa omunyango akotebwa omumira serengeta ettanda omugenyi atagenda omugenyi andabye nakuserwa gyokwota mukoye omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama omugenyi mukoyenze omugenyi atagenda omugenyi andabye nakuserwa gyokwota mukoye omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama omugenyi mukoyenze omugenyi yasenga omugenyi mukoye omugenyi atagenda omugenyi yasenga